Was mir an Innsbruck im Winter so taugt: Skifahren, Rodeln, Langlaufen oder einfach durch die Altstadt spazieren. Da magst du ganz schön Gas geben, dass du alles einmal gesehen hast. Die kurzen Wintertage sind für die einen ein Grund zum daheim hocken. Mich treibt's da aber erst recht aussehen, weil in der Region Innsbruck gibt's immer einen Grund, draußen zu sein. Steil wird, hilfst mir bitte? Zu schwer, zu steil, zu weit, hoch, schwer. Hoch, zu schwer. Also allein hätte ich das auf keinen Fall gemacht. Jede Unternehmerin und jeder Unternehmer steht vor einer anderen Herausforderung. Aber eins verbindet sie alle: Wer hoch hinaus will, schafft es am besten gemeinsam. Wonderful good morning to the second day of the FIL Natural Track Luge World Championships 2025, taking place in Austria, taking place in Kühtai. It is the second day. It is the big medal day for the female and the male athletes.
Everything is well prepared. Yesterday's day was packed with action, was packed with stunning runs of all the athletes, female and male, and we did had the first big medal decision with the double-seated category, and there the Italian double-seated team taking home the gold medal in front of the Austrians and in front of another Italian team. But now let's focus on the second run of the male athletes, and here we have the GoPro run of the track here. The track is approximately 795 meters long with a gradient of 11.9%. We are starting at 2,075 meters above sea level and ending the track at 1,980 meters above sea level with 7 pretty tricky curves in it. So it is a technical, really hard track, and for sure also a really fast one. Now let's take a look onto the results from yesterday's first run of the male athletes with Michael Scheikel, the Austrian, ahead of Über, Daniel, the Italian, and another Italian, Patrick Pignetta. But it is also very, very close with the Slovenian athlete Vitkal, currently placed on the 4th position with just 64 hundredths of a second behind Michi Scheikel. And yeah, everything is going to be perfectly fine. The track is perfectly fine. The organization worked a lot on the track, and as you can see, it is again beautiful weather up there in the Kühtai, which is a famous region for skiing actually, but since that weekend it is also famous for luge sports. And with that, I also want to say happy World Luge Day out there, and we are hopping into the race with the first athlete representing the United States of America, Mason Pelicek. Yesterday, Mason had an overall a time of 1 minute and 15, and yeah, we are in the race, and our running Commentator Othmar Peer has something. Aus dem Kühtai auch von unserer Seite. Bei mir steht ein Mann, der zuletzt Weltmeister gewesen ist, mittlerweile Trainer, Thomas Kammerlander. Thomas, eigentlich alles angerichtet, eine wunderschöne Weltmeisterschaft schon gestern. With him right now, the former world champion Thomas Kammerlander, and now he is the coach here in the Austrian Luge Federation. Wie würdest du die Chancen bewerten? Er liegt 37 Hundertelsekunden vorne. Die Chancen stehen irrsinnig gut. Der Michael bin ich überzeugt, wird einen fabelhaften zweiten Lauf fahren. Der wird einen Vorsprung rausfahren. Von dem bin ich einfach felsenfest überzeugt. Und ich hoffe stark, dass er das heimfährt. Das ist die Herrenmedaille. Das ist natürlich die höchste Medaille, was man im Naturbahnrodelsport gewinnen kann, oder die, was am wertvollsten ist. Und ich bin davon überzeugt, dass das der Michael für uns heimfährt. Ja, interessant eigentlich, die Österreicher führen da in der Statistik mit 15 Weltmeistertiteln bei den Herren gegenüber 10 der Italiener. Auch interessant, überall in allen anderen Disziplinen die Italiener deutlich vorne in den Mannschaftswertungen. Seit ewigen Jahren sind sie vorne, und bei den Herren sind wir immer voll mit dabei. Ja, genau, bei den Herren sind wir mit dabei, vor allem bei Weltmeisterschaften, da waren wir allen dick da, und ich hoffe, das wird auch heute so sein, dass wir die Statistik ein bisschen nach oben schrauben. Im Weltcup tun wir uns natürlich ein bisschen schwer, aber jetzt in erster Linie der Tag heute, der zählt für uns, und ich hoffe, dass wir die Goldmedaille mitnehmen. Was hast du heute als Trainer für eine Funktion? Was musst du jetzt machen? Wie kannst du dem Michi Scheikel noch helfen? Wir werden im ersten Lauf oder im zweiten Wertungslauf sind wir natürlich noch auf der Strecke unterwegs. Wir werden den Sportler nach dem Lauf mit Kontakt zur Seite stehen oder Feedback geben, beim Material hoffentlich ein bisschen weiterhelfen können. Aber schlussendlich ist natürlich der Sportler oder mich auf sich selber gestellt. Und das werden sie alle fabelhaft machen. Aber wie gesagt, das Feedback, das werden wir von außen geben, und umsetzen müssen sie sich selber.
Letzte Frage, die Bahn gut in Schuss. Gestern hatte die Doppelsitzer Probleme, ein Loch. Sind das Bremsspuren gewesen oder sind sie in ein Loch gefahren? Die Bahn ist in einem super Zustand, es sind ein paar leichte Wellen rein, aber das gehört natürlich zum Naturbahnrodelsport dazu. Das macht spektakulär und interessant. Und super Veranstaltung, super Aufbauten, super Rahmenprogramm und beste Werbung für Naturbahnrodelsport. Damit haben wir wirklich eine profunde Auskunft von einem Weltmeister. Ja, damit gehen wir zu Martin, denn es geht schon los im Hintergrund, sehe ich. Der zweite Lauf der Herren und dann im Anschluss das Finale der Damen. So Thomas Kammerlander is sure that Michi Scheikler is going to bring home the gold medal for Austria. Everything is well prepared, he said. The track is in a perfect condition, and he as a coach is on the track right now for the second qualification run, and then helping the athletes with the equipment, with tips and tricks on the track to let them succeed. But in the end, it is the athlete who has to fulfill the task here right now. Also fulfilling the task is Patrick Hudy, representing Poland here after the third intermediate timing, coming into that very crucial last turn. We've seen also yesterday some crashes here in that part, some touches with the wooden barrier. But right now he made it pretty well and pretty good, and he is down in the finish area with 59 hundredths of a second now in the lead, in front of Shohei Tanaka, the athlete representing Switzerland. And on a third position we also have Mason Pelicek. So, next one up there, another athlete representing Poland. It is Nicolas Dawidowski. And he is a bit in the sun up there. There's just the upper section, which is partly sunny, and the lower section is still in the shadow. But as we can remember yesterday, at the end of the probably first or the second qualification run of the male athletes, there will be also some sunny parts in the lower part, which makes the visibility for the athletes a bit trickier, but nevertheless everything is well prepared. And we also can see the race drone following the athlete here, and with that aerial footage you get a feeling how fast they really are down there on that icy part, or on that icy track here with a little bumps in it. And Nicolas Dawidowski is in the finish area, 3 seconds and 18 hundredths of a second ahead right now. Is waving into the camera, and we're switching right away up to the start again with Žiga Kralj representing Slovenia. His brother Vit Kralj is currently placed in the fourth position, on a perfect position for aiming for the medals here at the 25th FIL. Chancen leider schon begraben. Aber ich bin mir sicher, wird noch 2 bombastische Läufe hier in das Eis zaubern. Seine zweite Zwischenzeit 1:28. We're having some slight problems here on Vorsprung auf 3,34 Sekunden aus. one. Der Vorsprung vergrößert sich kontinuierlich. 1:43. One skid. And now in the finish area, aerodynamic position, 8 seconds and 54 hundredths of a second right now in the lead for Žiga Kralj. Finish time from the guy from Slovenia, Žiga.
Ionot Silvio Strugari representing Romania. 1:04.76 yesterday's time at the first run of the male athletes. Yeah, it is going to be an interesting day. We not just have the medal decision of the male athletes and the female athletes, we also have the team event coming up after the big final of the male athletes. And the female athletes did have their 2 runs, and we are right back. We are heading over to Othmar with some interviews. Ja, Sieger, unglaublich, ein Traumlauf heute, das wäre der 3. Platz gewesen, schade gestern gestürzt. Kann mir vorstellen, dass du etwas enttäuscht bist. Ja, gestern habe ich Seil verloren in 7. Kurve und dann habe ich einen Unfall von Rodel ausgeschoben und heute war guter Lauf, ich bin zufrieden. Und ja, du bist mittlerweile unter den besten Rodlern der Welt, warum heuer so stark? Ja, viel trainieren und alles. Und gutes Material, gute Service, gute Trainer. Und alles Gute für deinen 3. Lauf dann heute und alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. So, Shiga Kral. Shiga Kral is with his timing would be on 3rd position yesterday, and yeah, he's pretty happy with that run, setting himself in a good position right now. Yesterday had some issues at the turn 7 with a little crash here, but now he's happy, and he is currently among the best natural track luge athletes here in the world, and that just happened with a lot of training and good equipment, and hopefully also a lot of training and a good equipment has the next athlete, Leonard Pizziola, representing the United States of America here, but unfortunately 3 seconds and 12 of a second right now behind Shiga. And once again here, impressive pictures of the track here. It is natural track luge. There have to be some pumps in it. There have to be some hard parts of it. It's not all easy and flowy. It is hard and intense. And as you can see here in the position of Lena Piazzioli, it's all about aerodynamic. Unfortunately, 7 seconds and 34 hundredths of a second right now behind, but still waving into the camera, but a bit shaking heads here. But there's one more run for him, and also there's the 2nd run up there for Thomas Matthews, also representing the United States of America. The United States of America having a big team, a young team here in the World Cup circuit, but still a bit fighting to get up to the lead here. But the young guys have still plenty of time to place themselves in a top position, and Thomas Matthews now with 32 hundredths of a second right now in the lead. One skid it in the air here at that first very important turn here. Going into the next one. 1 second 95. 30.59. The 2nd split time for the guy from the USA, Matthews Thomas. Third and last split time, 1.46.29. Lower part for Thomas Matthews. This is going to be their 2nd position for him. Current standing, as you can see, Shiga Kral, Thomas Matthews, Silvio
Junut Strugari. And up there, Polska on the racing suit, representing Poland, Wojciech Kwizinski. Wir kommen wieder nach Polen, from Poland, Kwizinski, Wojciech. He had a time yesterday, 1:03.46. Skidded in the air and touching the wooden barrier, which is not good in that upper par. 1:04 actually right now. The delay from him for him. This is a bit of a tougher run for him. 2 seconds and 70 hundredths of a second right now, but now it is the lower section. Let's just see if he can execute that turn well. Yeah, that was a well executed turn here, going into the aerodynamic position and over the finish line with a time of 2:06.27, which means 4.26 seconds behind Shiga Krai. And with that time, Shiga is working himself up in the overall ranking here at the FIL World Championships. And up there is another one representing Poland, Konrad Blonka. Konrad aus Polen hat soeben seinen zweiten Lauf. Konrad, ja, der junge Mann aus Polen, aus Bielsko-Biała kommt. Der junge Mann. Close-up pictures. Also just saw Gerald Kammerlander, the race director of Natural Track Luge of the Austrian Luge Federation, but unfortunately Konrad touching the wooden barrier here. And as you can see, a lot of people are here at the national, at the World Luge Day, and for sure also to cheer on their athletes, the Italians, the Austrians, the Slovenian athletes, and he was in the finish area with 2:06.80. Seine Laufzeit 1:03.50 ergibt im Zwischenklassement Platz 4. Beautiful overview of the World Championships venue here at the Kühtai. As you can see, wintry images, cold temperatures. We have a -4 degree up there. So perfect conditions for that competition. And next one, Dominik Neubauer, representing Slovakia. Dominik Neubauer, gestern beim U23 Twelve different nations of the male athletes are here in the starting list. 35 starter, and at the third run, at the big final run, there are just 26 athletes left here. 1 second, 90 hundredths of a second behind right now. Dominik Neubauer in the third intermediate time, hoping for a place among the 26 fastest athletes. Currently placed 22 after the first run here, and now he is in a second position, which means that he is going to be
in the final run at the start gate. And hopefully also Koskon, Koskon representing Finland with a smile on his face, pushing himself out of the starting gate. Coming into the sunny part. Let's see what he can make out of the second run. Again, followed by the drone, 1.26 seconds ahead right now after the second intermediate time. And now we have 1, 2, 3 bigger turns left here for him. That is one of it. Now we have the high speed turn going under the blow up, and it is now the important one. Maintain the speed, use all the speed, find the perfect line and go into the aerodynamic position. Always heads up, 2:07. So that shows us that Siga had a perfect lower section here with high speed parts in it, and yeah, he's working his way up in the overall ranking right now, and let's see what he's able to do. And the third and last run up there, Alexandru Coca representing Romania. A bit of more braking, but that was not the perfect way to enter that first important turn. Now let's see at the second intermediate time how much time that costs. Yeah, it is more than nearly 3 seconds costs him that mistakes up there. Also here, ooh, touching the wooden barrier and even hearing it, the impact of him crashing into it. Now you can see how dangerous it sometimes can be, but the athletes are professional, they know how to deal with it. And going into the finish area right now with 6 seconds, 0.13 hundredths of a seconds behind. That was not the yellow from the egg for him, and he knows it. He is shaking his head. He's not happy with that run. And we're coming to Andrei Viorel Deac, also representing Romania. Und wir freuen uns auf Deac Viorel Andrei. And there you go. Erste Zwischenzeit für Sekunden 1 Second intermediate time, still 2 seconds and 34 hundredths of a second in front, but also here at the exit of the turn, touching the barriers. 1 second and 37 hundredths of a second. And here we have him in the finish with 2:01.60, 4 hundredths of a second in front of Shiga Krail. Also, he lost a bit of his bonus at the lower section, which
Und während sich im Zielgelände freut, blicken wir nach oben und sehen die Startnummer 6. Which is right now also for Malko Almar a chance. If he can execute that lower part well, or perfect, then he can set himself onto the top of the podium with just 68 of a second ahead at the first intermediate time. It is going to be a tough competition, but we know tough task, but we know what Andre Deacquiole had in the middle part, touching the barrier right here in that part, and he has 60 hundredths of a second still in green. No, it's just a 46, so it's now that part where he can, where he have to really secure all the lines and all the speed out there into the finish area, but looking good. And yeah, this is the first place for Malko Almar representing Switzerland, but with just 49 hundredths of a second ahead. We are coming to David Rill representing the Czech Republic. From the Czech Republic, David Rill. Seine zweite Zwischenzeit. Schauen wir Oh, 6 hundredths of a second still remaining. Ja, kann es. 6 Hundertstel hat hier Vorsprung auf die Bestzeit. Oh, that is not pretty much for David Riddle. But the middle part was really well ridden. 70 hundredths of a second right now ahead. And if there's nothing happens anymore, he is taking the top spot of Mark Almar. Yeah, there we have 33 hundredths of a second right now ahead. So, as you can see, it is a close race here for the athlete, and we are coming to Jérôme Almar, Switzerland. Für die Schweiz die Startnummer 21, soeben seinen zweiten Lauf eröffnet, Almar Jérôme. Und jetzt werden wir gleich sehen, ob er diesen Bachelor in Physik 68 hundredths of a second. And here you can see a little bit different line choice from Jérôme Almar. He wasn't that happy after his first run yesterday. Had some mistakes in there, but now he is on a really good way. 87 hundredths of a second right now in front of David Riddle. Coming into that lower part, but just 39 hundredths of a second left here for Jérôme Almar representing Switzerland. Now going into the aerodynamic position, in the fast position, speedy position, and this is now his pretty good run with 1:012 time here. So right now the second, the run best time is 57.13 from Shiga Kral. And up there is Peter Neubauer, 16th position yesterday. So if there's nothing happens here for him, we will see him for sure in the last run. But therefore he has to bring it down without any mistakes, without any crashes.
He was also part of the double-seated competition yesterday with his brother Dominik Neubauer. 2800ths of a second left here for him. 1.24.49 second intermediate time. Da hat 28 Hundertstel noch Vorsprung. Aber den kann bis zur dritten. So he was able to build up his lead to 54 hundredths of a second. He is now in the last turn, but touching a little bit the barrier, but that didn't cost him much speed or much time coming into the finish area with 1.58.77, 1 second and 17 hundredths of a second in front, and he has the second time of the day under 1 minute with 59.26. Yesterday it was 59.48. So a bit faster. And here we have Rémi Davion de Ternay representing France. Looking through the track, you might up there, and now it is at his time to put it all together at the World Championships. Oh, but here we have, how we were not able to see that pretty well, but I guess he touched the barrier. 6 seconds and 51. But that, oh yeah, there must be some issues with the timing, but now it's just a 100th of a second behind. Now let's see what he can do in the finish area. We know 1 minute 58 is current best time, and he is 1 minute 58.63 with 14 hundredths of a second right now ahead, and he's happy. Rémi Davion de Ternay is happy about his run, despite that little mistake in turn 1. And here we have the next one, Gabriel Halzin representing Slovakia. 58.57 yesterday's time of the first qualification run for him. And yeah, it's going to be a bit cloudy up there in the Kühtai. You can see the sunny parts are now gone. We do have a little bit of a warm wind up there, but that is not crucial for the athlete. But we now have 5 seconds and 500ths of a second right now behind. He lost more than 6 seconds between first intermediate and second intermediate time. And here we have him 1.23. Yeah, there must be some issues with the timing, especially with the second intermediate time. Coming into the finish area, 1 second and 43 hundredths of a second right now ahead for, or in the lead for, Gabriel Halzin. Laufzeit 58,63. Ja, da ist der 1,43 Sekunden vor dem Franzosen. Auf Platz 3 aktuell Neubauer Peter aus der Slowakei. And it is time for the brother to shine, or to start the family battle between the two Halzins. It is Samuel Halzin with just 700ths of a second in front of Gabriel. That is already gone. That lead is already gone after the starting intermediate time. 15
hundredths of a second. 15 Hundertstel Sekunden ist da hinten. 15 hundredths of a second behind Gabriel Halzin, his doubles partner. Dritte Zwischenzeit, third intermediate, ein 37,97. Last intermediate time, 53 hundredths of a second, really short here, really close to the slope area. That cost him a bit of time. 42 hundredths of a second now in second place behind his brother Halzin Gabriel. Eine Laufzeit von 59,02 ist er also auf Rang 2. Halzin, Gabriel 1, Halzin, Samuel 2 und auf dem dritten Platz Troisième Place France. Und jetzt kommen wir nach Deutschland. Vincent Streit, the young German athlete on the track. And he was not happy yesterday, as you could see yesterday, shaking his head in the finish area. But right now, on a good way to a new current leader. 79 hundredths of a second. 1,37,71, 1.37,71. And here we have him in a finish area. Let's see what his facial expressions are. Oh, tongue is out and smile on his face, waving into the camera. Yeah, now he is happy with the run, and we're waiting for the next German athlete, Simon Dietz, having just 3 hundredths of a second lead to Vincent Streit. Simon Dietz aus Deutschland hat soeben die Startrampe verlassen. Und er liegt Jetzt schauen wir gespannt. Bei der ersten Zwischenzeit kann er den Vorsprung auf 22 Hundertstel erhöhen. Zweite Zwischenzeit, 1,22,66. Immer noch 2 Zehntel Vorsprung für den jungen Deutschen. Ja, da hat er bei der dritten Zwischenzeit for an intermediate time, 5 hundredths of a second right now behind, and here with one skid in the deeper snow. That is probably not a lead for him. No, it's not a lead for him. Just the 4th position with 1 second and 14 hundredths of a second behind here for Simon Dietz. And he's not happy with it. He is for sure not happy with his run, and we're waiting for the first Austrian on the start game. And now we entering the top 10 athletes from yesterday's first run. It is Sebastian Feldhammer with 57.88 yesterday in the aerodynamic position. 80 hundredths of a second right now after the start is still his comfortable lead, and now let's see how he is able to conquer that World Championship track here in Kühtai. 1.93, was able to build up his lead with a 13 hundredths of a second. Sebastian Feldhammer on a good way, 1 second and 31 hundredths of a second, is still building up his lead to Vincent Streit. Last turn, and now we have him in the finish area. 1 second and 38 hundredths of a second. Yeah, that was a contendant
yes gesture of his head. Oh, there we have one silver medalist seen in the picture, and we're coming to Florian Markt, the next Austrian. 4 Austrian athletes in the top 10. Die Startnummer 20 trägt in diesem zweiten Lauf kein geringerer als Florian Markt aus Österreich. 39 Hundertstel nimmt er am Vorsprung auf Kann er diese 39 Second intermediate time, 56 hundredths of a second, still in front of Sebastian Feldhammer, but also Sebastian Feldhammer had a perfect lower part. Oh, a bit of over braking here in the turn. You can see, you've seen it with the dust in the air. 32 hundredths of a second after the third intermediate time, and there we have him in the last turn. No mistakes here in that part, and coming into the finish area with a new top time with 1:54.86 right now in front of Sebastian Feldhammer. Switzerland again, Stefan Federer. Actually, he is Italian, but right now starting for Switzerland. Wunderbarste Bilder, die jedes Herz höher schlagen lassen. Und wir blicken nach oben und aus dem Starthaus gegangen der 8. Platzierte nach Lauf Nummer 1, Stefan Federer für die Schweiz. Erste Zwischenzeit 37. Now let's see what he can do. Skid a bit in the air, but back on the ground, back on both of the skids. 36 hundredths of a second. Perfectly fine. That turn. Coming into the high-speed part with 35 hundredths of a second. And now it is the lower part, which is very important. We've seen it by the other athletes. The lower part is a deciding part for them. If they can maintain the speed, if they can execute that turn well. And now let's see Stefan Federer. Yeah, he maintained the speed, he kept the speed. 43 hundredths of a second right now in the lead. So Stefan Federer. And coming to Fabian Brunner, Italy, on 7th position with a lead of 17 hundredths of a second. 25. Really fast start for Fabi Brunner. Ja, ihm fehlen auf die Bestzeit ein gut 23. Aber das kann man natürlich in 2 Läufen durchaus auch. Many people along the track here, especially in that part. And especially in the last turn. It is the important one. Let's see if we have an Italian as a new current leader. And there we have him, 1:53.60, but not. There he has something to deal with in the last run, with some minor mistakes in it. But still have time at the last and third run at the medal decision run here, and also Fabian
Achenreiner, Austria. So the big question for sure is, Austria currently is staying with 15 World Championship gold medals. Italian is with 10 gold medals on the second position of the overall World Championship ranking here. And the big question is if Italian or Austrian, an Italian or an Austrian is staying on the top spot, and all of the athletes coming up next, also Fabian Achenreiner, are good for surprises for sure here. And he has still 600ths of a second lead after the first intermediate time. Now let's see if he can build up a bit his lead, or if he stays behind Fabian Brunner. Yeah, 400ths of a second behind Fabian Brunner for Fabian Achenreiner. It is going to be a close one in that second round. Also now Florian Clara, a well-experienced luge athlete representing Italy. He knows what he has to do. He knows the track. He knows every turn, every important part in it, and he can use his experience to produce a perfect and well-rounded run here. 2300ths of a second now ahead for Florian Clara. Pretty close, pretty fast here. I can see a new dimension of luge athletes right now. 4700ths of a second ahead here after the second intermediate time, coming in hot towards the third intermediate time, and this is a 6700ths of a second right now for Florian Clara, currently placed on the 5th position after the first run yesterday. And this last turn, 7100ths of a second right now for Florian Clara, and for sure also the view is going up there to Witt Kral, the brother of Shiga Witt, yesterday with a time of 56.65. And he is also one of the top favorites for a medal spot here at the Kühtai at the World Championship, with now sunny conditions again here on the top section. 1400ths of a second ahead right now of Florian Clara, but you know he had a perfectly well-rounded run down to the finish. 100th of a second right now behind. This is going to be an intense fight between Italy and Slovenia here at that second run. 4600ths of a second. Yeah, there was a bit of overbraking here right before the third intermediate time, coming into the last turn, into the Hermann turn. And here we have him, the finish area, 8400ths of a second behind, currently just on the 4th position, but still smiling. And here we have him, Patrick Biegnetter, record World Cup winner with 53 World Cup wins overall. Patrick Biegnetter, 56.57. Dieser Auszug aus dem Medaillenspiegel gehört zu keinem geringeren als Patrick Biegnetter aus Italien. 400ths of a second ahead. Biegnetter 56 Hundertstel auf die Bestzeit von
Angriff aus Italien wirkt. Zweite Zwischenzeit 1:20:31. Second intermediate time ex aequo with Florian Clara. Ja, der Florian ist da, glaube ich, ein Zauberlauf hier in And now we have the opportunity to talk right away with the athletes and to talk right away with Patrick Bignetta when he is in the finish area to hear what he experienced and what happened on the run. But now let's see on the final time coming into the finish area with second position, 1400ths of a second behind. Oh. Now let's hear then right away what happened here on that run. Smiling a little bit, but a bit unsure what was here. Coming up with Daniel Gruber, 56.38. He is the second. He was on the second position yesterday, and he's also aiming for gold for sure. 4300ths of a second now in the lead here for him, for the Italian, the young Italian. 1300ths of a second in the shadow part. Hat da noch an Polstermeter gegen die letzte Phase. 29 left. 2900ths of a second left here for Daniel Gruber. Coming into the Hermann turn, that one have to be well executed to grab the top spot from Flo Clara. And now we will see probably a new leader with 1900ths of a second, 56.30. 6.32 for him, but we have with Florian Clara 56.13, an amazing time on his second run, and now it is time for Michael Scheikel, 56.01, his time yesterday, and he is for sure that one to look at here at that World Championships. Winning all the training runs and winning the first qualification round, and hopefully now winning also the second qualification round, which sets him in an amazing spot for the fight, the gold medal fight here. 4700ths of a second right now. And now let's see if we can produce or can make a time under 56 seconds here on the track. 6400ths of a second right now in the lead, so he is in a different dimension than his fellow competitors here, than the others, and he is looking pretty good, having a huge self-esteem, mental on the next level here. Michi Scheikel, 6100ths of a second right now in the lead, but this is going to be, yeah, the new current leader with 8600ths of a second ahead, and we have 55.63, and he's happy. He is for sure happy, and this is another boost, another mental boost, another motivation for him to bring home that gold medal he ever dreamed of. Looking onto the results again, Michi Scheikel undisputed here with 51.84, second place Dani Gruber, third place Florian Clara, and fourth place Patrick Bignetta, and the other Austrians are all in the top 10. Fabian Achreiner, position 6. Florian Mark, position 9. Sebastian Feldhammer. And we have some interviews. So, da haben wir den Florian Clara. Florian, sensationeller zweiter Lauf. Schade, gestern etwas ins Hintertreffen geraten durch einen kleinen Fehler, aber der Abstand war auch gestern noch nicht so groß. Heute mit einer super Zeit hast du dich noch vorgearbeitet. Momentan Dritter, alle Chancen noch weiter nach vorne im Finale. Ja, gestern leider ein Fehler passiert und
Falle werden nicht verziehen. Gleich schon oben einen Rückstand gerissen und nachher Teilzeit im Mitteltor war gestern auch gut. Die haben gewusst, das Material passt. Aber logisch, Fehler passieren können die anderen auch noch passieren. Deswegen heute probiert wieder einen guten Lauf zu zeigen, ist mir gut gelungen. Es geht noch etwas und jetzt werden wir im dritten nochmal versuchen, Vollgas zu geben und vielleicht geht noch etwas. Flo and Clara currently third place, happy with his run, and he is about to fire on again in the last run, and everything is possible. And the others also have to keep it without any mistakes, and yeah, let's see what can happen. So, Daniel Gruber ist jetzt auch bei uns, zweiter Platz im Zwischenklassement von dem großen Finale, also bis inmitten der absoluten Weltklasse angekommen, trotz deiner Jugend. Zufrieden, Daniel? Ja, also ich bin gestern schon relativ gut gefahren, haben auch eben an zweiter Position gewesen. Ein bisschen mehr Vorsprung auf dem dritten gehabt, weil ich jetzt geschrumpft, aber ich war alles geben. Es ist ja, 10 Leute Medaillen bei der Meisterschaft und auf jeden Fall möchte ich jetzt auf dem Podest oben stehen und jetzt nochmal angreifen und schauen, was ausgeht. Michael Scheichel für dich nicht mehr in Schlagdistanz? Auf der Bahn, da sind jetzt ein paar Schläge und ein paar Löcher geworden. Ausschließen kann es nie. Es ist klar, dass er nochmal einen guten Lauf bringt. Aber es kann allmal etwas passieren und dann müssen wir gerichtet sein und im Notfall die Medaille holen. Something can always happen and he has to keep it also without any mistakes. So, wir warten natürlich jetzt noch auf den Michael Scheichel. Michi, zweiter Lauf ist in den Büchern. Jetzt warten wir alle auf das große Finale. Second run is in the books. We're waiting for the big final. Fehlt noch in deiner Sammlung. You always said one World Championship title is missing in your collection. Finale And you always keep eigentlich ein guter cool-headed. Vorsprung, ein Vorsprung, der normalerweise reichen müsste. Aber wie wir von Daniel Gruber gehört haben, es kann viel passieren auf der Bahn. Ja, definitiv. Also there can happen gestern a lot extrem here nervös am on Start, the aber track. uns I vielleicht was ein pretty bisschen nervous yesterday. Ja, das Herz flattert ein wenig, die Leistung muss gebracht werden, es ist extrem schwer zu fahren. Es kommen immer mehr Wellen raus, der dritte Durchgang heute wird dann noch schwieriger. Es kann alles passieren, man muss unheimlich fokussiert bleiben, man muss immer auf der Hut sein. Es sind so viele Schläge unterwegs und ja, ich will jetzt schauen, dass man materialtechnisch alles passt. Equipment-wise, everything is perfect. We'll do some relaxing and coming a bit down and then start the fight. Der Weltmeistertitel oder der letztjährige Titel steirischer Sportler des Jahres? Es ist jetzt schwer zu sagen, nein, das kann man nicht miteinander vergleichen. Das eine ist was einmal, beides sage ich mal einmaliges nicht. Das eine ist eher, wo man sagt, das ist für die Saison oder einfach für längere Zeit. Der Weltmeistertitel ist eine Tagesveranstaltung und ist einfach was auch in den Büchern, sage ich mal, sehr gut macht. Also der steirische Titel praktisch, also der ist wahrscheinlich noch einmal sicher, wenn du heute Weltmeister wirst. Sowas kann man noch gar nicht planen, weil in der Steiermark gibt es extrem viele und extrem gute Sportler, sowohl Sommer als auch Winter. Und einmal da zu bestehen, war schon für mich wirklich ein Highlight und eine große Ehre. Aber jetzt konzentriere ich mich eher mal auf den dritten Lauf. Genau, alles Gute fürs Finale. The focus Finale. is not on being a Sportsman of the Year in Styria, it is on winning the World Championships. So this was the second run of the male athletes, and we are looking forward to the big final of the female athletes coming up next in a few moments. We will see the best 20 female athletes of the world fighting for bronze, silver and gold medal. And yeah, I would say we do a little commercial break here and see us hopefully again when we come to the big medal decision of the female competition.
Was mir an Innsbruck im Winter so taugt: Skifahren, Rodeln, Langlaufen oder einfach durch die Altstadt spazieren. Da magst du ganz schön Gas geben, dass du alles einmal gesehen hast. Die kurzen Wintertage sind für die einen ein Grund zum daheim hocken. Mich treibt's da aber erst recht aussehen, weil in der Region Innsbruck gibt's immer einen Grund, draußen zu sein. Wenn es mal steil wird, hilfst mir bitte? Zu schwer, zu steil, zu weit, hoch, schwer. Zu schwer. Also allein hätte ich das auf keinen Fall gemacht. Jede Unternehmerin und jeder Unternehmer steht vor einer anderen Herausforderung. Aber eins verbindet sie alle. Wer hoch hinaus will, schafft es am besten gemeinsam. Tag der 25. Weltmeisterschaften der Naturbahnrodler im Tiroler Kühtai. Bei besten Bedingungen und der perfekt vorbereiteten 730 Meter langen Naturrodelbahn spielte sich am Samstag in der Entscheidung im Doppelsitzerbewerb ein wahrer Hundertstelkrimi ab. Nach dem ersten Lauf fliegen die Italiener Matthias Lambacher, Peter Lambacher nur eine Hundertstelsekunde vor den Österreichern Maximilian Bichler und Nico Edlinger. Im zweiten Lauf setzen Bichler-Edlinger alles auf eine Karte. Sie möchten die Goldmedaille. Doch im Mittelteil unterläuft den Lokalmatadoren ein schwerer Fehler in einer Rechtskurve. Dank eines fulminanten Schlussabschnitts setzen sie sich mit der Gesamtzeit von 2:01,60 an die Spitze. Lambacher zeigen eine solide Fahrt ohne große Fehler. Im Ziel jubeln die beiden Südtiroler schließlich mit einem Vorsprung von 26 Hundertstel über ihre erste Goldmedaille. Ja, Hundertstel ist gleich viel wie gar nicht. Wir haben gesagt, wir haben gewusst, wir haben ein neues, ist wie ein neues Rennen. Wir fahren fast ganz die Woche jetzt, das ist unbeschreiblich. Wir haben heute eher einen schwierigen Saisonstart gehabt, aber dass wir jetzt so brandter sein, hätten wir uns nie gedacht. Es war sich echt ausgegangen, hätten wir das Loch in der vorigen Kurve, was wir im Vorlauf schon Probleme gehabt haben, einfach gut erwischt hätten. Also es war echt ein richtiger Kampf zwischen uns und dem Lambacher Paar. Aber ja, ich finde es halt einfach nur schade, weil es war so schön gewesen. Hinter Bichler-Edlinger erobern die beiden Südtiroler Tobias Pauer und Andreas Hofer eine weitere Medaille für Italien. Zu den Damen und Herren. Weltmeisterschaften werden im Unterschied zum Weltcup nicht in 2, sondern in 3 Läufen entschieden. Deshalb gibt es die Entscheidungen bei den Damen und Herren erst am Sonntag. Im Einsitzer der Damen sind die ersten beiden Läufe absolviert und erwartungsgemäß führt die Titelverteidigerin Evelyn Landtal aus Italien mit einer Gesamtzeit von 1 Minute 54 vor Lokalmatadorin Ricarda Ruetz. Die Österreicherin hat einen Rückstand von 0,76 Sekunden.
Ja, ich glaube, mit der Laufzeit habe ich jetzt gut mithalten können. Ich habe den Rückstand um ein paar Hundertstel verringert, aber ich habe gezeigt, dass ich in Druckstand halten kann und dass ich mitfahren kann und dass alles läuft. Also guter Tag heute und ich hoffe, es geht morgen so weiter und ich freue mich drauf. Ja, also es hat sich schon herausgestellt, dass sich ein harter Kampf da um die Podestplätze rauskommt. Und ja, es ist noch ein dritter Lauf. Ich glaube, es ist noch nichts entschieden. Wir müssen alle Vollgas geben und ja, wir werden sicher unser Bestes geben und nachher schauen, wo es rauskommt für uns alle. Nadine Staffel aus Italien ist mit weiteren 6 Zehntel Rückstand an der 3. Position. Aber auch die zweite Österreicherin Tina Unterberger hat als 4. noch Medaillenmöglichkeiten. Im Einsitzer der Herren da führt nach einem von 3 Läufen der Österreicher Michael Scheikel. Seine Zeit im ersten Lauf 56,01 Sekunden. War sehr nervös am Start, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es ist super aufgegangen und ja, für mich ein Wahnsinnsstart in die WM. An der 2. Stelle der Italiener Daniel Gruber, er hat 37 Hundertstel Rückstand und Patrick Bigneter mit einem Rückstand von 56 Hundertstel liegt an der 3. Position. Es sind 3 Läufe da bei der Weltmeisterschaft. Ich glaube, es ist feiner, dann jetzt von hinten umzugreifen. Da ist noch nichts verloren. Logisch, der Abstand ist vielleicht schon ein bisschen groß, aber ich bin zuversichtlich und die werden morgen eine spannende WM noch haben. Neben den Finalläufen gibt es am Sonntag zum Abschluss der Weltmeisterschaft noch den Teambewerb. Am kommenden Wochenende folgt für die Naturbahnrodler mit der Weltmeisterschaft im Tiroler Kühtai der diesjährige Saisonhöhepunkt. Im Rahmen einer Pressekonferenz in der Medienhalle Hall wurden die Höhepunkte vorgestellt. Österreichs Athleten kommen mit etlichen Erfolgserlebnissen zu dieser Weltmeisterschaft. Im Herren-Einsitzer gehört der Steirer Michael Scheikel zum Favoritenkreis auf eine Medaille. Von den bisherigen 3 Weltcuprennen in der Saison hat er 2-mal gewonnen und einmal Platz 3 geholt. Start nach Wunsch. Ich bin richtig gut in die Saison gestartet, habe ein extrem gutes Gefühl auf der Rodel für mich selbst. Einfach ein Selbstvertrauen gedankt von Beginn an und oftmals ist das ziemlich wichtig, weil da zehrt man oft die ganze Saison dran und mit dem Gefühl gehe ich jetzt eigentlich auf die WM hin. Die größte Konkurrenz für Scheikel kommt aus dem Lager der Italiener. Patrick Bigneter hat die Premiere letzte Saison in Kühtai gewonnen. Obwohl er stark in Form ist, hat er in den letzten Rennen aber mehrfach gepatzt. Gespannt sein darf man auch auf Teamkollege Florian Klarer. Er hat vor 2 Wochen in Laas seinen allerersten Weltcupsieg gefeiert. Jetzt darf ich mir nicht auf Seite gehen, aber ja, ich werde schauen draußen mitzukämpfen, wird sicher spannend, weil die Jungs sind auch da und da müssen wir schauen draußen, wie es wird und ja, Ziel ist sicher eine Medaille zu machen, weil die Chance ist da und ich fühle mich auch gut, bin top in Form und von dem her werden wir sicher umgreifen. Bei den Damen ist klar, an der Südtirolerin Evelyn Landthaler führt nur dann ein Weg vorbei, wenn den Österreicherinnen 3 Traumläufe gelingen. Ich fahre als Titelverteidiger hin, ich möchte den Titel verteidigen. Es wird sicher spannend, wir haben jetzt schon gute Trainings gehabt, aber bis jetzt darf mir eigentlich niemand fahren bis vor der WM und alle nicht. Also es wird sicher spannend und ich freue mich voll drauf. Beim Weltcup in Kühtai in der letzten Saison sind sowohl Tina Unterberger als 3. wie auch Lokalmatadorin Ricarda Ruetz als 2. auf das Podest gefahren. Ruetz spürt den Druck der Heim-WM, fühlt sich aber bereit. Ich glaube, wir sind gut vorbereitet und ich habe alles gemacht und jetzt sicher der Druck ist da, vor allem von außen, weil einfach Heim-WM und alles. Aber ich glaube, ich kann damit hoffentlich ganz gut umgehen und ich starte einfach ins Rennen mit dem Gefühl, dass ich das schaffe. Im Doppelsitzerbewerb sind Maximilian Bichler, Nico Edlinger in aussichtsreicher Position. Sie sind die regierenden Europameister und führen im Weltcup souverän. Aber der Kampf um Gold ist äußerst eng. Ganz sicher kann ich es auch noch nicht sagen, weil die Lambacher sind echt eine sehr starke Konkurrenz. Aber auf die Bauer und Hofer darf man auch nicht vergessen, weil die fahren auch echt super, was die zusammenbringen. Also das ist echt unglaublich. Also die WM in Doppelsitzer, die wird echt eine gute Konkurrenz werden. Auch ÖRV-Präsident Markus Brock freut sich auf die Weltmeisterschaft in Kühtai und ist von seinen Athleten überzeugt. Bei der Weltmeisterschaft gibt es ja 4 Disziplinen, 4 Rennen und man hat in jeder Disziplin
ja, schon große Medaillenchancen und es wäre natürlich schön für den Verband, für die Athleten natürlich und für die Trainer und Betreuer. Also es wäre schön, wenn man in jeder Disziplin eine Medaille machen könnte. Abgerundet wird die Weltmeisterschaft mit einem Teambewerb. Alle Rennentscheidungen gibt es Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr im Livestream. Im Zielbereich mit diesem Lied. Alle die Hände aus den Taschen und die Fahnen und mitsingen jetzt. Ja, das funktionierte schon gar nicht schlecht. Wir haben noch einmal die Möglichkeit. Hände aus den Taschen und Sweet Caroline. Welcome back to the big final run of the female competition of the FIL World Championships 2025 in natural track luge. Coming all the way from Austria, from Kühtai, to you at home, streamed or watched from everywhere in the world. One more time, welcome. We just had the second run of the male athletes, but right now the focus is fully on the final run of the female competition, with Evelyn Lanthaler in the lead ahead of Ricarda Ruetz, the local athlete coming just about a 10 minutes drive away from the World Championships venue. So it is going to be a bit of mental game for Ricarda Ruetz, for the young Austrian athlete, and for sure also Evelyn Lanthaler is aiming for her 5th gold medal. But the difference between Ruetz and Lanthaler are just 76 hundredths of a second, and as we were able to see beforehand, everything can happen here on the very difficult and fast track here at the 25th edition of the FIL World Championships. So it is not done yet. It is not decided yet. Everything is open also for the third placed woman here in the competition, Nadine Staffler, also representing Italy. So we are looking forward to an interesting race. 17 athletes are in the start list. Im Naturbahnboden hier in Kühtai, Tirol, Österreich, bei den coming from 8 different nations, and up there is
with bib number 1 and 17th position yesterday, representing Romania, Ionela Boca Mihaela. And there we have her out of the starting gate. 2 minutes and 20 her time. Overall time after the 2 runs yesterday. Very young athlete, very new in the World Cup scene. But having a huge opportunity to learn from the best. And we have an interview with Othmar. Ja, und der steht hier im Zielgelände. Viele, viele Zuschauer sind gekommen, sogar noch mehr als am gestrigen Samstag, am ersten Wettkampftag. Wir haben also hier das große Finale der Damen. Wir werden also in wenigen Augenblicken die Entscheidung bei den Damen sehen. Und dann folgt natürlich noch die mit viel Spannung erwartete Entscheidung bei den Herren, wo ein Österreicher, wo Michi Scheichel relativ deutlich vorne ist. Bei den Damen ist die Chance sehr groß, dass Ricarda Roeth sich eine Medaille holt. Die ist ja gestern im zweiten Durchgang sensationell gefahren, nämlich sogar 600 schneller als die Ausnahmekönnerin Evelyn Landthaler aus Italien. Also da kann man sich einiges erwarten. Ob zum Sieg noch reicht, das glaube ich nicht, aber es darf sich niemand einen Fehler erlauben. Auf alle Fälle, es ist alles angerichtet für ein spannendes Finale bei den Damen und dann letztendlich auch bei den Herren. Die Zuschauer sind begeistert hier. Es ist wieder ein tolles Ambiente hier bei diesen Weltmeisterschaften. Also diese WM im Kühtai wird wohl unvergesslich bleiben. Und damit wieder zurück zu meinem Kollegen Martin Böckle im Studio nach Hall. So this was the entry by Othmar Peer. He is saying that World Championship is going to be an unforgettable one, and we hope also that it is going to be an unforgettable one for Nadia Maria Loda, representing Canada. Yesterday had at the last turn some mistakes, was falling off the track and sliding into the deeper snow out of the track of the right barrier. But today looking pretty solid right now for the Canadian athlete. Last turn, Herman turn, also touching the wooden barrier, and then that part was yesterday her mistake entering the powdery snow here. And here we have her back in the finish area, 3 minutes and 28, 2 seconds ahead of Mihaela Ionela Boca, the athlete from Romania, waving into the camera for Maria Loda. And we're coming up to the next athlete representing Poland. It is Maja Boda, starting with a 5 seconds lead here towards Nadia Maria Loda. That should be an easy task for her. 5 seconds 84, but nevertheless nothing should happen, or nothing is allowed to happen when there any mistakes are a bit to swallow for the athletes. So and you can see here a bit on the track, it is going to be bumpy, it's going to be more difficult than it was yesterday. We do have also a bit warmer temperatures, which means the ice is a bit not that strong, it will be softer. And here we are going into the lower section with a good run. Build up the lead to more than 7 seconds right now here. And this is for her final run at the World Championships with 7 seconds and 39 hundredths of a second right now in front for Maja Boda, representing Poland. Magdalena Enig, Germany. Wir blicken nach oben und sehen kräftige Schläge in das Eis von Kühtai
4 seconds is her lead after the first 2 runs yesterday. Zwischenzeit, da wird sie gleich auslösen. Jawohl, 2:36, 77, 35 Sekunden an Polster, den sie da hat. Da ist da gut unterwegs, die junge deutsche Magdalena Ebenbichler. Now it is 5 seconds, so a pretty solid run for Magdalena Enig. Last turn here, no touching of the wooden barrier, close and fast line choice here. And there we have her, 7 seconds and 26. Should be a run for her where she can be happy. Magdalena Enig representing Germany, also pretty young athlete. And now we come to Patricia Urbans representing Croatia, and her lead is also more than 4 seconds towards the young German athlete. She is a bit more experienced athlete here in the World Cup circuit. Had some races she already can tick off in her playbook. One skiddable year, but no overbraking, no mistakes. Timing on point. Also here. Over 5 seconds ahead of Magdalena now at the moment. Nearly 6 seconds right now. That was an easy task for Patricia Urbans representing Croatia. 5 seconds and 90 hundredths of a second right now in the lead, smiling at the finish area, and yeah, can end her World Championship with a smile, with a good feeling. We are waiting for the next one here in the starting gate. Representing the United States of America, Katie Cookman. Stretching out a little bit here. Focus is 100% on and as well as the signal for her. Track is free, track is open, track is ready to go. To the second intermediate time, 2:30.09, 1 second and 38 seconds, hundredths of a second right now in the lead for Katie Cookman, just having a comfortable lead of 1 second and 32. So now it's everything is going to be a bit closer when we are near the top 10 athletes from yesterday's race runs. Still have 1 second and 71 hundredths of a second in the lead right now in the last turn, and the finish area is in sight for her. The finish line is in sight for her, and now having a new current leader with 2 seconds and 59 hundredths of a second in the lead, representing the United States of America, Katie Cookman. Ruby Kala Holland Moritz representing
Germany. Also very young, not that experienced so far, but her journey is just started, and that with World Championships. Platzierte nach dem zweiten Lauf mit dem klingenden Namen Holland Moritz Rubicala hat soeben ihre Just 1 second. Her lead from yesterday. auf diese 700 Meter. In 200ths of a second right now. Wir bleiben für den unteren Abschnitt 42 Hundertstel. Wirft doch mal den ganzen Oberkörper in die rechte Kurve. 55 Hundertstel. Da hat sie den Vorsprung wieder auf. 55 hundredths of a second coming into the last turn for Rubicala, Holland Moritz. Stopped a little bit her speed, and now let's see what she can make in the last few meters going over the finish area. Oh, it's just 700ths. That was really close for Rubicala. Holland Moritz currently placed on the 2nd position here. And we are entering the top 10, and we are entering that state of the race where it is going to be intense with an Austrian athlete, Karina Miller, and you can see it in the left-hand part of the screen. Tina Unterberger is sure watching her fellow countrywoman, Karina Miller, with a lead of 2 seconds and 24 hundredths of a second, starting into her last and final run of the World Championships. It was pretty solid, pretty good. Also that turn, she nailed also that turn here. 2 seconds and 75, was able to build up her lead. Oh, you can see how bumpy it is on the track, how difficult it is for her to find the right timing with that all bumps in it. And the overview, 3 seconds and 20 hundredths of a second coming into the last turn. Well, perfectly executed that one. And it is time to find the aerodynamic position. Here we have her back in the finish area. The flags are waving. 3 seconds and 9 hundredths of a second right now in front. Karina Miller, and she for sure is in the top 10 here at the World Championships. And hopefully also the next athlete representing Austria, Naomi Töni, also having more than 2 seconds lead to Karina Miller. Jahre ist sie jung. Naomi Töni geht jetzt ins Rennen und wir halten die Stimmung hoch. Das hat sich dieser Sport und jede einzelne Athletin verdient. 2:37 That is high speed in the upper part. 3 seconds and 39 hundredths of a second. It was able to build up her lead. So she should keep that down to the finish, hopefully without any mistakes. Also here that one, oh, that was a close one. 3 seconds and 70 hundredths of a second. Looking good, looking smooth. Last important turn here for Naomi Töni, Austria. And this is going to be a huge of a lead. 4 seconds and 80 hundredths of a second. What a run for her. And this was an amazing time of her third run, 58.99, under a minute.
placed her perfectly well in the results. And now let's see what also Tina Stoffer is producing here with a lead of just half a second. The Italian athlete was able to build it up right away at the start, at the top section. Oh, one skid in the air and touching the wound barrier, having mistakes, having problems up there. That cost her a lot of time, probably. Let's see what that was costing her. 51, yeah, 37 right now up there, but the benchmark intermediate time is the third intermediate time. Also touching the wound barrier, but still having a 39 of a second ahead of Naomi Turney. And now let's see the last turn. Also here touching the wooden barrier. Also the all-important turns always touch the barriers coming into the finish area with, but still with a lead. What would that time be without that mistakes here with the 600 of a seconds ahead here for Tina Stoffer? She is smiling and she is happy despite all that mistakes here on the track. And we are coming to Lisa Walch, the German athlete, having 1 second and 1900 of a second as a bonus after the first 2 runs. And knowing about the mistakes Tina Stoffer produced here, that could be her time to shine. And get herself on the top spot, on the current top spot. 78. Tina Stoffer had a perfect start section here. She lost here 30 hundredths of a second already, but that turn was way better than Tina Stoffer had. But Tina Stoffer was probably able to keep her speed here, 1 second and 25 right now for Lisa Walch. Now, if everything is perfect and everything is on time and the timing is correct, she can set herself in the sun. There we have her. Clean and smooth run for Lisa Walch, coming into the finish area with 1 second and 15 hundredths of a second right now in the lead. Daniela Mittermeier. Italy, South Tyrol, pushing her out. And now the fight for the medals is for sure on. 86 hundredths of a second. Now look at the second intermediate time. It is 86 still. Gained nothing, lost nothing. So, coming into the third intermediate time, 1:05 already in front of Lisa Walch, but Lisa had a perfect lower section. And speedy position, finish line, new best time, 1 second and 11 hundredths of a second ahead for Daniela Mittermeier. Coming to the top 5 athletes from yesterday's qualification. Started by Jenny Castiglioni
Italy. Ziemlich genau einer Minute wissen, wenn sie im Ziel ist. Daje Castiglioni, Jenny ist jetzt unterwegs. Und im Hintergrund habt ihr schon eben die Landhalle gesehen, macht sie schon mal. Schaut ihre Kollegin da genau zu, wie sie da aus dem Starthaus herausgeht. 2:04:65 ihre Startzeit. First one, just grabbing the handle after the first intermediate time. 75 hundredths of a second right now in the lead for Jenny Castiglioni. Vorsprung nahezu ident. 72 Hundertstel nimmt sie damit auf ihre Landskollegin, auf Daniela Wintermeyer. Perfectly executed the last turn. She was surprised yesterday that her performance was so great, and that performance was also amazing for Jenny Castiglioni. 1 second ahead here, and now it is a bit of a waiting game for the athletes. Coming up next, Tina Unterberger, Austria, having a lead of just 300ths of a second. That's just a glimpse. Zwischen den Startbügeln sitzt Tina Unterberger und ich kann euch verraten, die ist nicht wegen Blech hier angereist. She is Jetzt kommt full der Generalangriff on aus focus. österreichischer Sicht. Tina And Unterberger, there we have her. 3, 4 kräftige Prankenschläge in das Eis von Kühtai. Und alles Gute für deinen dritten Lauf. 24 hundredths of a second behind Jenny Castiglioni right now. The track is now completely, the upper part completely in the shadow. 61 hundredths of a second, so that shows us the last of Jenny Castiglioni's run. Now we have her in the second intermediate time, was able to close a bit the gap, close a bit the delay, 38 hundredths of a second. Last turn for Tina Unterberger, coming hard into the finish with an end time of 2 minutes on a second position, 33 hundredths of a second right now behind, and she is not happy with it. You can see it, angry. Tina, auch uns fehlen jetzt etwas die Worte, nicht nur dir, aber Tina, sei stolz auf dich. Kühtai hat dich wahrlich großartig empfangen, das hast du dir verdient. Schon viele Erfolge gefeiert, eine tolle And now we are in the top 3, starting with Nadine Staffler. Just having 1 second and 37 hundredths against the Landhalle, the winner of yesterday's qualification runs. 22nd hundredths of a second right now ahead of Jenny Castiglioni, who's still in the lead here. Now it is the big question, is it Nadine Staffler with a medal, or is it Jenny Castiglioni with a medal? It is going to be a pretty close race here, 15 hundredths of a second still left here for Nadine Staffler. Everything has to be here perfect, everything has to be on point, the timing has to be on point for Nadine Staffler. Now we have just 5 hundredths of a second for the lower part, so now it is really interesting and really fascinating, that race between the two Italians. Who is on the podium, who is going to take home a medal? It is Jenny Castiglioni. Nadine Staffler on the second position, and
We have an interview here in the Finnish area right now. Fassen. Gratuliere Jenny, aber auch Nadine. Gratuliere zu deiner Weltmeisterschaft hier in Kühtai. Boah, ist das spannend. Und wir haben jetzt in Sachen TV-Break noch die eine oder andere Verschnaufpause und die brauchen wir dringend. Ja, Nadine, noch sind 2 Athletinnen oben am Start, aber offensichtlich schaut so aus, als wäre die Medaille verloren. Jenny Castiglione hat die 23 Hundertstel Rückstand aufgeholt und einen Vorsprung umgemünzt. Nadine currently placed on second position. Nicht so nach Plan 2 athletes remaining on, but I'm happy with my performance and I guess the medal is gone here. Ja, schlechtestenfalls also ein 4. Platz. Hattest du irgendwo Probleme? Nein, eigentlich nicht. Did you had any problems? No problems at all. Run was perfect. Also offensichtlich ist der Castiglione ein Traumlauf gelungen. Ja, wahrscheinlich. Jenny Castiglione had a dream run. Trotzdem alles Gute zum 4. Platz, aber schauen wir mal, was die anderen machen. Congratulations. And it is Ricarda Ruiz up there pushing herself out of the starting gate. She was the second after yesterday's runs, and for her, she has to set herself somewhere on the top spot or on the second position to keep a medal here, 89 hundredths of a second. Now the lead for her on the top section, coming into the second intermediate time, 90 hundredths of a second. So if there's nothing happen anymore, she will drive home and go home with a medal. It is just a question, which color is it? 102 now in the lead for Ricarda Ruiz. Last turn here, last important one, perfectly fine. This is going to be a medal for Austria. This is going to be a medal for Ricarda Ruiz on home turf for her with 120 seconds, hundreds of seconds ahead of Jenny Castiglione. So we have for sure a medal. The question is it gold or is it silver? We have an interview again here. Ein Wahnsinn, einfach unglaublich. Du hast die Nerven behalten, sogar noch einmal die beste Zeit jetzt gefahren. Also die Silbermedaille schlechtestenfalls und ich würde sagen bestenfalls. Es ist unglaublich hier. Silber zu Hause vor diesen Fans. Also so eine Stimmung habe ich auf der Naturbahn ganz selten gesehen. Ich bin beim Start aus und ich habe schon die Leute the start was amazing. I heard the people screaming. I was motivated. I put everything on the line. I heard so many people up there, and it was amazing. I did it. Ganz egal, was die Evelyn Landthaler macht, oder? It doesn't matter what Evelyn Landthaler produces, but I'm happy with it. I tried to do it as good as possible. Schauen wir, was da los ist. Vielen Dank. Look back to the race. 17 hundredths of a second ahead just for Evelyn Landthaler. She lost 6 hundredths of a second, so everything has to be perfectly fine for Evelyn Landthaler here. Is she grabbing her 5th gold medal at the World Championships, or is it Ricarda Ruiz taking home the gold medal? We will see it 75 hundredths of a second after the second intermediate time, but Evelyn Landthaler, she is the Grande Dame de Luge, 103 seconds right now ahead here in front of Ricarda Ruiz. That is going to be the gold medal for Evelyn Landthaler, and they can see her expertise, they can see her routine, and for sure her outstanding performance. She is the new world champion 2025, representing Italy. It is her 5th gold medal. Evelyn Landthaler in front of Ricarda Ruiz, Austria, in front of Jenny Castiglione, Italy. Amazing, what a thrilling race here. And we have that, sure, hearing Evelyn Landthaler talking about her performance and talking about her race, and
peering into the first emotions. There we have the beautiful overall ranking. And we have the interview. We have the world champion. Ja, da ist sie also wieder, eine Weltmeisterin, die einfach schon auf Ansage diesen Titel geholt hat. Du hast zwar gewonnen, hast hier aber nicht diese großartige Party von der Ricarda Ruhe jetzt nicht gecrashed. Also jeder hat damit gerechnet, dass du dieses Rennen gewinnen wirst. Sie ist happy mit Silber, aber du wahrscheinlich natürlich auch. Es ist immer wieder schwer zu weisen. Man weiß, du bist immer der ganz große Favorit und dann muss das aber erst richtig umsetzen. Wieder gelungen. Ja, logisch. But you have to maintain the pressure. Wie es ausschaut. It's not always easy as it looked. I had to fight. The track is not easy. There are a bit of bumps in there. You know, everything can happen here. The Ricarda had a perfect race, and I'm compliment her. We know she had a lot of pressure on her on home turf, and she executed very well. And it was a fight. It was a superb race, and I know I was not able to sleep here. How long can we enjoy the show of the best luge athlete? I think not too long anymore. Let's enjoy the next races. In deiner Heimat, in deiner weiteren Heimat in Deutschenhofen. We have Mariazell coming up. Umhausen and Deutschenhofen is the final. Deutschenhofen is one of my favorite tracks. It's really hard. You have to risk everything, and I'm looking forward to it. And it's always a good task, and I'm happy about it. Congratulations, thank you. Oh, we also have the bronze medalist Jenny Castiglione in the front of the mic. It is the bronze medal, strong in the first run, second run not 100%, but today sensational. You're on bronze. Congratulations, you're happy. I'm more than happy. I risk everything today. It is perfectly fine that it worked everything. What was your recipe for today? I was looking to concentrate myself, put out the best out of me, and it worked out. Congratulations. Thank you. Yeah, that was the voices of the podium of the female final runs. Thrilling final, amazing performances by all the athletes, and for sure, again, a power demonstration by the Italian Evelyn Lanthaler, but also Ricarda Ruet did everything well and was able to get herself a Silver World Championships medal. Jetzt machst du ein bisschen Jubel, gell? Jubel ein bisschen. Jubel, auf. Super. Gratuliere dir, haben die ganz fest angefallen. Ja, voll nett, danke. Danke schön. Ich muss jetzt leider zur Preisvergabe. A lot of people here at the World Championships in a perfect venue at an unforgettable competition, but it is not done yet. We are looking forward to see also the final run of the male athletes, of the best 26 athletes coming out of 35 athletes, and there we have a huge opportunity to see Michi Scheikel on the top spot, and we are enjoying right now the flower ceremony of the female competition. Auf dem dritten Platz, in third place, representing Italy, für Italien, Jenny Castiglione.
In second place, representing Austria, für Österreich, Ricarda Ruhe. Und auf dem ersten Platz, in first place, die neue oder alte Weltmeisterin, the new and the old world champion, representing Italy, für Italien, Evelina Latala. There we have her. Blumen werden überreicht World vom Champion, Präsidenten Einers Vogelis. Vice World The Champion, flowers will Ricarda be Ruiz, presented and by bronze the FIL medalist, President Jenny Einers Vogelis. Castiglioni. Und das sind sie, die strahlenden Siegerinnen dieses heutigen Tages. Jenny Castiglioni, Ricarda Ruiz und Evelin Lanthaler. Ganz großer Sport, den wir da gesehen haben von diesen drei Damen. Und Ricarda kommt dann gleich kurz her zu mir. Evelin, bitte auch, wenn du noch eine Minute hast. Und wir können nur gratulieren. Ricarda, in Kühtai, da hat für dich vieles, wenn nicht alles begonnen. And now it is time for a commercial break. Was mir an Innsbruck im Winter so taugt? Skifahren, Rodeln, Langlaufen oder einfach durch die Altstadt spazieren. Da magst du ganz schön Gas geben, dass du alles einmal gesehen hast. Die kurzen Wintertage sind für die einen ein Grund zum daheim hocken. Mich treibt's da aber erst recht aussehen. Weil in der Region Innsbruck gibt's immer einen Grund, draußen zu sein. Wenn es mal steil wird, hilfst mir bitte. Zu schwer, zu steil, zu weit, zu schwer. Also allein hätte ich das auf keinen Fall gemacht. Jede Unternehmerin und jeder Unternehmer steht vor einer anderen Herausforderung. Aber eins verbindet sie alle. Wer hoch hinaus will, schafft es am besten gemeinsam. Sowohl Michael Scheikl wie auch Evelin Lanthaler und die Doppelpaarung Maximilian Bichler-Nico Edlinger gewinnen beim Weltcup-Auftakt der Naturbahnrodler in Winterleiten jeweils beide Weltcup-Bewerbe. Bei den Damen dominiert einmal mehr die Südtirolerin Evelin Lanthaler. Wie schon am Vortag beim Auftaktbewerb ist sie auch am Sonntag in beiden Läufen die schnellste und holt sich so das Punktemaximum. Es ist mir noch ein recht guter Lauf gelungen, gute Zeit, auch besser wie im ersten. Und ja, bin logisch mehr wie zufrieden mit so einem Weltcup-Sieg jetzt heimzufahren. Stark präsentiert sich an diesem Wochenende auch Tina Unterberger. Die Oberösterreicherin, am Samstag noch Vierte, fährt zweimal konstant und holt sich mit Rang 2 den ersten Podestplatz in dieser Saison. Wenn man die Evelyn weggeschneit, dann war es eigentlich wirklich knapp hergegangen. Heute hat sie selber ein bisschen Farbe bekennt, weil einmal unter einer Sekunde der Rückstand war im ersten Lauf. Nein, mega. Also man sieht, die Jungen drucken hinten voll drauf. Du kannst da keine Fehler erlauben, weil dann bist du sofort weg vom Fenster. Wie man sieht, die Nadine hat es heute erwischt, war gestern am Stuckerl, heute leider Nationencup. Also du darfst da wirklich nichts erlauben. Auf Platz 3 klassiert sich dieses Mal aus der italienischen Mannschaft Tina Stuffer.
Es war alles offen, weil wir waren alle voll knapp, aber ich bin voll froh, dass es echt gereicht hat. Wie ich auch schon gesagt habe, oben auf dem Start, das ist mit den Vorbildern innerhalb weniger Minuten zu starten und jetzt mit diesem auf dem Podium zu stehen, ist echt eine große Ehre für mich. Auch die zweite Österreicherin Ricarda Ruetz kann am Sonntag zulegen und wird vor Daniela Mittermeier Vierte. Lisa Walch holt für Deutschland Platz 6. Stark auch die junge Italienerin Lotte Mulser, sie wird Siebente. Bei den Herren führt nach dem ersten Lauf der Italiener Daniel Gruber. Im Finale dreht sich das Ergebnis dann aber um. Zunächst sorgen Alex Oberhofer, Florian Klara und Fabian Brunner für eine italienische Dreifachführung, ehe Michael Scheik wieder auftritt und an die Spitze fährt. Daniel Gruber liegt im Finale bis zur zweiten Zwischenzeit noch knapp vor dem Steirer Scheikl. Doch dann spielen die Nerven nicht mit und er muss sich letztendlich mit Rang 5 begnügen. Für Scheikl ist es mittlerweile der 7. Erfolg aus seiner Heimbahn in Winterleiten. Ja, Gott sei Dank habe ich das schon 1-2 Mal in meiner Karriere erleben dürfen. Ja, natürlich, Anspannung ist immer da. Vor allem, es ist nicht selbstverständlich, dass man vorne mitfahren kann. Gerade auf meine letzte Saison hin habe ich mich wieder gut errappelt. Dass es jetzt mit 2 Siegen, dass es ausgeht, ja, ist für mich wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag das Gleiche. Großer Verlierer vom Wochenende ist bei den Herren der Italiener Patrick Bigneter. Am Samstag gar nur auf Rang 25 qualifiziert er sich am Sonntag trotz gutem ersten Lauf aufgrund des Kontingentes nicht für das Finale. Der Erfolg im Nationencup ist für Bigneter ein schwacher Trost. Mit dem exakt selben Resultat wie am Samstag endet im Doppel auch der zweite Weltcup-Bewerb. Die österreichischen Europameister Maximilian Pichler, Nico Edlinger gewinnen vor den Italienern Tobias Pauer, Andreas Hofer und Matthias und Peter Lambacher. Unglaublich, dass wir das geschafft haben. Jetzt da daheim auch noch 2-mal ganz oben stehen. Das ist einfach unglaublich. Und mit dem, das ist einfach, schaut einfach gut aus. Also wir sind super zufrieden mit unserer Leistung. Wir haben zwar jetzt ein paar kleine Fehler gehabt und beim Material auch noch ein paar Sachen geändert, aber mit dem zweiten Platz sind wir super zufrieden. Wir freuen uns aufs nächste Rennen, nächsten Stopp in Benz, in Los, und werden wir dann wieder voll umgreifen und versuchen, auf einen ganz oben zu stehen. Mit 4 Erfolgen in 6 Rennen ist Österreich zum Weltcup-Auftakt stärkste Nation. Im Weltcup geht es am 5. und 6. Jänner im italienischen Las weiter. Was mir an Innsbruck im Winter so taugt: Skifahren, Rodeln, Langlaufen oder einfach durch die Altstadt spazieren. Da magst du ganz schön Gas geben, dass du alles einmal gesehen hast. Die kurzen Wintertage sind für die einen ein Grund zum daheim hocken. Mich treibt's da aber erst recht aussehen. Weil in der Region Innsbruck gibt's immer einen Grund, draußen zu sein. Wenn es mal steil wird, hilfst mir bitte. Zu schwer, zu steil, zu weit, zu schwer. Also allein hätte ich das auf keinen Fall gemacht. Jede Unternehmerin und jeder Unternehmer steht vor einer anderen Herausforderung. Aber eins verbindet sie alle. Wer hoch hinaus will, schafft es am besten gemeinsam.
Dritte Station im Weltcup der Naturbahnrodler. Und da geht es ab ins Ötztal. Genauer gesagt zur Grantaubahn nach Umhausen. Die Rennen auf dieser Bahn gelten in der Naturbahnszene als Klassiker. Für Newcomer eine große Herausforderung. Selbst für die arrivierten Athleten gilt die Grantaubahn als äußerst schwierig. Spektakulär ist in Umhausen immer das Nachtrennen. Das Weltcup-Wochenende wird an 2 Tagen ausgerichtet. Einmal als klassischer Weltcup-Bewerb und tags darauf ein Verfolgerwettkampf, bei dem jeweils 2 Athleten in einem Lauf gegeneinander antreten, wobei der Schnellere eine Runde weiterkommt. Besonders fokussiert und auch motiviert geht Österreichs Team in Umhausen zur Sache. Nach der Enttäuschung vor 14 Tagen beim Weltcup im italienischen Lars will man bei den Heimrennen nun wieder dementsprechend anschreiben. Der 3. Weltcup in Umhausen geht im Finale als Nachtrennen über die Bühne. Bei den Herren ist der Italiener Commentator nach dem Training neben Teamkollege Florian Klara der Favorit. Für Österreichs Nummer 1 Michael Scheikel ist es ein schwieriges Unterfangen. Scheikel fährt in Umhausen stark, liegt nach Lauf 1 an der 2. Position, nur 2 Zehntel hinter Florian Klara. Mit mehr als einer halben Sekunde Rückstand liegt Commentator nur auf Rang 3. Doch dann dreht der Südtiroler auf. Mit 1:11:60 kommt er bis auf 12 Hundertstel an den Streckenrekord des mittlerweile zurückgetretenen Thomas Kammerlander heran. Hier können dann sowohl Klara wie auch Scheikel nicht mithalten. Klara wird am Ende Zweiter, knapp hinter ihm Michael Scheikel als bester Österreicher Dritter. Ja, grundsätzlich Podest nehme ich gern mit, war ein hartes Rennen. Das ganze Wochenende schon ziemlich eng von dabei. Die Laufzeiten waren gerade von Patrick jetzt im 2. Lauf richtig stark. Also da muss ich noch ein bisschen in die Trickkiste greifen, dass ich da mithalten kann. Ich habe schon gewusst, das Gefühl war schon da, dass ich noch einen drauflegen kann. Aber was jetzt so gelungen ist, und mit so einer Top-Zeit bin ich schon sehr froh. Ganz stark präsentiert sich in Umhausen Juniorenweltmeisterin Ricarda Ruetz bei den Damen. Die große Favoritin Evelyn Landthaler. Sie hat beide bisherigen Weltcuprennen ganz klar gewonnen, ist auch im Ötztal eine Klasse für sich. An ihr geht momentan nichts vorbei. Ruetz nach Lauf 1 nur Vierte, dreht in Lauf 2 mächtig auf und holt sich zum Jubel der Fans mit Rang 2 den nächsten Podestplatz. Platz 3 geht an die Südtirolerin Daniela Mittermeier. Es war ganz knapp, 2. bis 5. oder 6. Platz. Waren leider ein paar Hundertstel und dann habe ich nochmal voll angegriffen und ja, es ist immer noch knapp, aber ich bin Gott sei Dank nur 2. Für Österreichs Team gibt es am Wochenende doch noch einen Sieg in Umhausen. Denn nach Rang 3 am Vortag gewinnen Maximilian Pichler und Nico Edlinger zum Abschluss den Doppelsitzerbewerb im Verfolgungsrennen vor den doch favorisierten Italienern Lambacher. Ich habe es erst nicht gedacht, weil die Lambacher sind echt ein gutes Doppelsitzer, aber die 2 Fahrten jetzt waren echt traumhaft von uns. Da bin ich echt nur stolz drauf. Mehr kann man dazu nicht sagen. Das Verfolgungsrennen im Einsitzer der Damen und Herren verläuft spannend, aber mit gewohntem Ausgang. Im Damenrennen holt sich wiederum Evelyn Landthaler vor Ricarda Ruetz den Sieg. Dritte wird die Deutsche Lisa Walch. Pech hat hier vor allem Daniela Mittermeier. Beim Nachtrennen noch am Podest stürzt sie und muss aufgrund einer Knöchelverletzung die Saison wohl frühzeitig beenden. Bei den Herren setzt sich abermals Commentator durch. Mit Florian Klara und Fabian Brunner gibt es hier gar einen Dreifacherfolg für Italien. Michael Scheikel muss sich mit Rang 4 begnügen. Man hat bei diesem Klassiker in Umhausen einmal mehr gesehen, dass sie vor allem die jungen Athleten noch schwer tun. Neben Ricarda Ruetz können aber etwa die deutsche Sarah Schiller
und der Slowene Žiga Kralj mit jeweils Rang 6 eine Talentprobe ablegen. Auch Jenny Castiglioni ist mit den Rängen 4 und 6 mitten unter den Besten. Am Wochenende 3. und 4. Februar folgt nun der Saisonhöhepunkt. Da gastiert man in Jaufenthal in Südtirol. Am 3. Februar gibt es einen Weltcup und am 4. Februar folgt die Europameisterschaft. Im Zielbereich mit diesem Lied. Alle die Hände aus den Taschen und die Fahnen und mitsingen jetzt. Ja, das funktionierte schon gar nicht schlecht. Wir haben noch einmal die Möglichkeit. Hände aus den Taschen und Sweet Caroline. And there we are back, and welcome back to the final run of the male athletes here at the FIL World Championships 2025. We've seen already a medal decision beforehand with the female competition. World Champion 2025 is Evelyn Landthaler. Vice World Champion goes to Austria, Ricarda Ruetz, and the bronze medalist is also coming from Italy, Jenny Castiglioni. But now the focus is on the remaining 26 male athletes in that final run with an outstanding position, or a perfect position, for Michael Scheikel, Austria, followed by Daniel Gruber, Italy, and Florian Clara, also Italy, with a dream run here on the second run. And yeah, everything is back in the sun again here, having a little overview about their starting position for all of you are just stepped in here. It is in Kühtai, Austria, with a track length of 795 meters, about 7 turns. And we are starting at 2,075 meters above sea level and ending at 1,980 with an average gradient of 11.9%. It is a really fast track, and a really difficult ones also, because many of those 7 turns are crucial to keep up the speed. And this is now the time for Konrad Blanka in his third and last World Championship run representing Poland to open up the next huge final decision of the day.
The track workers did an amazing job in that little TV break here, working on the track, trying to keep it a bit cleaner here. Also for Konrad Blonker, and just have a look on the temperatures up there in the Kühtai. We have -1 degree. Actually, yesterday we had -7, so it is turning a bit warmer. It is going to make the ice a bit softer, but nevertheless, everything is perfectly fine here. And everything was perfectly fine for Konrad Blonker, and we are coming up with the next one. Wojciech Kwiatkowski, also representing Poland. Platzierte nach 2 Läufen. Auch hier aus dem Starthaus. 53 of a second is the lead for him, and we have an interview with Othmar Peer. Ja, wir sind in den entscheidenden Phasen. Jetzt warten wir natürlich erst auf die Entscheidung im Herren-1-Sitzer und dann gibt es noch den Teambewerb. Aber man kann bis jetzt schon sagen, es ist eine wirklich wunderbare, eine großartige Weltmeisterschaft. Bislang sind die Titel allerdings an Italien gegangen. Jetzt hofft natürlich alles auf einen Sieg des Lokalmatadors, auf Michi Scheichel. Er ist zwar kein echter Lokalmatador, er kommt aus Kühtai in der Steiermark, aber natürlich, er gehört zur österreichischen Nationalmannschaft. Und das wäre sozusagen sein letzter Titel, den er natürlich noch nachläuft. Und er hat 18 Sekunden Vorsprung. Das ist an und für sich schon eine Menge, aber trotzdem, es kann sehr, sehr schnell was passieren, wie wir immer wieder von den Interviews, bei den Interviews gehört haben, von den Athleten. Aber alles hält natürlich hier die vielen, vielen Fans, die hierher gekommen sind, auf 2000 Meter See ins Kühtai, halten dem Steirer die Daumen, dass es sich ausgeht für einen Weltmeistertitel. Also jetzt freuen wir uns drauf, auf diese Entscheidung. Es ist ja schon losgegangen mit den ersten Läufern im dritten und letzten Durchgang. Und jetzt ist ja zu Hause auch angesagt. Daumen halten für Michi Scheichel, den Sportler des Jahres der Steiermark. Representing the United States of America, Thomas Matthews, 2300 of a second right now behind. Here as 25th position. After the first 2 qualification runs, or championship runs. Now he has 82 hundredths of a second. 2 minutes 31:66, 2:31:66. Da hat knapp 82 Build up the lead to 1 second and 60 hundredths of a second. Here we have him back in the finish area, 1 second and 88, and he's happy with it. And sending with the buzzer, Dominik Neubauer into the truck. United States of America. Da ist er gut unterwegs, Dominik Neubauer, 32:95. 71 hundredths of a second right now for Dominik Neubauer. Also, he was yesterday part of the double-seated position with his brother.
And now coming in to the third intermediate time at just 800ths of a second right now behind. There's nothing lost yet. Here we have him in the finish area, over the finish line, 3500ths of a second. Currently placed in second position. Great that you were here at this World Championships in single men, dann bei der Team Competition. Teambewerb werden wir noch einige fliegende Namen auch sehen. The finish, Viking, Goskon, Ekoslund. Für Finnland an den Start geht der 22. Platzierte nach 2 Läufen, Koskun in seinen Finale. We're 2 seconds and 41, having already a comfortable lead of 2 seconds and 1200ths of a second before towards Thomas Matthews. 2 seconds and 60 of a second. We're now touching a little bit the wound barrier, but that doesn't stop him from keeping up the speed. 2 seconds and 300ths of a second right now. So there's still a comfortable lead for him. Also here, a slight touch of the barriers. And here we have him. 1 second and 9700ths of a second. Is happy with the run. But he's happy, yeah, for sure. Chatting a little bit with the spectators in the venue. Now we have Shiga Krai having a wild performance on the second run. Now let's see if he can he's able to copy that second run on his third and last run here. Fortunately, yesterday had some issues at the turn 7, which costs him a lot of time. Otherwise, he would be also a top favorite for the top 10. 3 seconds and 1600ths of a second right now in the lead. Was able to build it up more than a second in the top parts, 4 seconds and 95. This is again a great run by the young Slovenian athlete, Siga Kralj. And here it is. Here he is in the last turn. Finish area with great performance, 6 seconds and 100 of a second, with an amazing time in his third and last run with a 57.15, and he's happy and for sure makes it a little bit up. The last 2 runs makes it a little bit up what happened yesterday at the first run. And we're coming to Viore Andrei Deak. Im Starthaus Platz genommen. Der Viorel André und der Mann mit dem klingenden Namen wird jetzt gleich die Bahn hier in Kühtai zum Klingen, zum Singen bringen. Wir wünschen ihm alles Gute. Über das Kühtai Eis. Zwischenzeit 2:65. Representing Romania. Now this is a tough task for him to catch up with Shiga Kralj, who had again a perfect run here, 4100ths of a second right now behind. We are stepping down to Othmar Peer. Da steht bei uns der steirische Präsident, ja, und der wird natürlich jetzt einen Michi Scheichel die Daumen halten. Gestern hat es nicht ganz geklappt für die Doppelsitzer Bichler und Edlinger, aber heute schaut es gut aus. Über 8 Zehntelsekunden Vorsprung für den Michi Scheichel. Du kennst ihn natürlich persönlich sehr, sehr gut, Gerhard. Was traust du ihm zu?
Ja, normalerweise wird der Michi das nach Hause fahren. Bin ich überzeugt davon, dass er ein nervenstarker Mensch und ja, super Sportler. Ich glaube, ein ideales Vorbild für alle Rodler in Österreich, aber nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt. Das ist ein tolles Kompliment vom steirischen Präsidenten, der Sportler des Jahres in der Steiermark. Also drauf und dran, hier seinen größten Erfolg zu feiern, also vor der Goldmedaille, wäre natürlich für euch auch eine Riesengeschichte. Das wäre sicher eine Riesengeschichte. Ich muss aber in Othmar und in Bichler gratulieren, die haben auch eine hervorragende Leistung gebracht. Wenn sie nicht das Pech gehabt hätten in der zweiten Kurve, wo sie praktisch touchiert haben, aber da war unverschuldet praktisch durch einen Schlag haben sie praktisch ihren Schuh kaputt gemacht und sie sind aber trotzdem noch eine Bombenzeit gefahren und ich glaube, man muss ihnen da herzlich gratulieren. Auf alle Fälle, also es war eine großartige Leistung. Und jetzt haben wir den Gerald Kammerlander auch bei uns, Gerhard Kammerlander, der Sportdirektor des österreichischen Rodelverbandes. Also es ist wirklich, es schaut sehr, sehr gut aus für Michi Scheichel, aber du als ehemaliger Weltmeister weißt natürlich, es ist nicht leicht, also hier so zwischen Risiko und Sicherheit darunter zu kommen. Na, also Risiko muss er definitiv nehmen, das haben wir jetzt auch besprochen. Also er wird noch einmal einen Angriffslauf machen. Das Feine ist einfach nur, und das weißt du Michi ganz genau, der Vorsprung ist so groß, dass trotz des hohen Risikos ein kleiner Fehler einfach passieren darf. Bis jetzt 2 Silbermedaillen für Österreich, zufrieden? Ja, also wenn wir jetzt Gold kriegen, dann sind wir zufrieden, ja. Okay, dann halten wir jetzt die Daumen. The officials of the Austrian Luge Federation are so far more than happy with the performances so far of the Austrian athletes, and if they can get themselves a gold medal, they are 110% happy with the performances at the home World Championships. And we are looking on the performance of David Riddle with 58 hundredths of a second right now behind Shiga Kral, which had again an amazing run. And also Marco Alma sneaked himself into the second position with 1 second and 76 hundredths of a second behind. And now let's see if David Riddle can take the second place. No, it is the fourth place with 1 second and 90 hundredths of a second behind. And yeah, that was not the run I guess he wanted to have here on the last run of the day, and the last run of the World Championships. And we're coming to Jérôme Alma. From the Swiss Sliding Federation. Sämtlichen Gastronomien in der Schweiz mit zweite Zwischenzeit 2:25,47. Da hat er noch 43 Hundertstel für den unteren Teil. Und Langmarken in der Ausfahrt. Kommt mit Verspätung dorthin. 42, 70, 70, 71. Second and last intermediate time, 51 hundredths of a second behind now for Jérôme Alma. And now we have him in the finish area, placed in second position, 3:00:29, 1 second and 13 hundredths of a second behind for Jérôme, and he's smiling. And now we have the next one, Peter Neubauer, representing Slovakia. Ja, auf diesen 700 Metern wird nochmals slowakisch gesprochen. Neubauer Peter für die Slowakei sitzt im Starthaus. Er ist der 16.
having a comfortable lead of 3 seconds and 24 hundredths of a second to the brother of Dominik Neubauer, who is currently placed in 8th position. 1 second 96, and let's see how he executes that turn. Touching a little bit the barrier with the left hand, and there is not much time to go back in the aerodynamic position. It is from 1 second to another, working, hard working down the track. Now the last one also here, touching the wooden barrier, and the impact is always quite high for the athletes. And here we have him in a 2nd position, 33 hundredths of a second behind Shiga Kral. Derzeit Rang 2 im Zwischenklassement. Es führt Kral, Shiga, vor dem Peter Neubauer und auf Platz 3 Jerome Almer. Rémi Davion de Ternay, representing France here at the World Championships. And here we have him, 3 seconds and 8 hundredths of a second. But he has a comfortable lead of 3 seconds and 38 hundredths of a second. Which should keep him in a good position still, but lost more than 2 seconds. And with that mistake and with that touching the wooden barrier, it is going to be a bit more what he loses all his way down to the finish area. Now we just have 47 hundredths of a second left here for Rémi Davion de Ternay, the French athlete. Last turn also here, slight problems. So now we have him in the finish area with third position, current third position, 68 hundredths of a seconds behind for the France athlete. Not that happy, as you can see, see in his eyes and in his gestures. And we're coming to Simon Dietz. Aber ein Fehler und der Traum von der Medaille war ausgeträumt. Auch das zeigt, wie sensibel diese Sportart auch ist, dieses wunderbare Naturbandrodeln. Und die Nummer 7 trägt er auf seiner Brust. Sein Rennanzug, der leuchtet in den Farben Schwarz, Rot, Gold. Und wir freuen uns auf Deutschland, auf Simon Dietz. 4 seconds and 20 hundredths of a second is the lead for the German athlete, for Simon Dietz. Three seconds and 48 are still left here. Oh. There is thinner than a paper, the distance between him and the barrier, 2 seconds and 92 hundredths of a second for Simon Dietz, the German athlete. Now it is the last turn for him, and here we have him. 30 meters left, more or less, in the finish, with a new best time. 2 seconds and 93 hundredths of a second right now in front of Shiga Kral. And Samuel Halsin up next, representing Slovakia. Just 29
hundredths of a second ahead of Simon Dietz. Now it's still 22. Also here again, close race between those two athletes, between the Slovakian athlete and the German athlete. Let's see how you can perform on the lower section of it. 1700s are still left here ahead of Simon Dietz, and coming into the very end of the track. Good line choice here, but a bit wide away. And here we have him, 1600ths of a second behind, second position. Da ist in der Hörmann-Kehre einiges liegen geblieben. Halzin Samuel derzeit auf Platz 2. And we have Gabriel Halzin. Halzin Gabriel. Ebenfalls aus der Slowakei. 6100ths of a second. He takes with him from the first two runs. Still 61. Just 100th of a second lost here. 74, looking good for Gabriel Halzin on the bright yellow slat here. 77, nice, amazing, and he is happy. He is for sure happy with his performance. Bravo, Gabriel. Ja, schauen wir nochmals kurz auf das Zwischenklassement, bevor wir nach Deutschland wechseln. Coming to the young, very young athlete, Vincent Streit. Is getting screamed out of the starting block. 4100ths of a second. And he for sure has a bright future waiting for him in the natural track luge sport. And also with his performances so far, now we have 5400ths of a second. Followed by the race drone, full throttler. Now let's check the next intermediate time, 0.41. Still in the green bracket. And the last one for Vincent Streit, Germany. Here we have him finish 4100ths of a second in the lead, and he is the new current leader, and more than happy with his performance. Now the first Austrian, Sebastian Feldhammer, with a lead of with a bit of a lead. 1 second and 51. Right now in the first intermediate time, the starting intermediate time. Pretty narrow line shows. 1 second and 73. 1954, zweite Zwischenzeit. Da hat 1,7 Sekunden Vorsprung. Third intermediate time, 2 seconds already
That is again a dream run so far for Sebastian Feldhammer. Last turn here, also that one. That was a nice one. And we have him in the finish area with a new best time, 2 seconds and 11 hundredths of a second for Sebastian Feldhammer. Gratulation zu deinem WM-Auftritt. Rot-Weiß-Rot ist Ihr Programm. Up next, Florian Markt. Also Austria, which leads us right away into the top 10 of the male competition. Darauf gefolgt zur ersten Zwischenzeit, Raiffeisenkurve. 35 Hundertstel. Second intermediate time, 35 hundredths of a second. Still in front of Sebastian Feldhammer, but he had a glorious lower section. 18 hundredths of a second just left here for Florian Markt. And now we have him in the finish area. Is it Florian or is it Sebastian? It is Florian Markt with 8 hundredths of a second. What a close one here for the two, between the two Austrians. Amazing. Now we are really in the high-end phase of that World Championships. Coming up next with the Swiss guy Stefan Federer with 43 hundredths of a second ahead of Florian Markt. This is also a big task for Stefan Federer. Originally coming from Italy, but now starting for Switzerland. 68 hundredths of a second are still here. Ooh, that was a tough one. Skid in the air, and you can see it. That was for sure a touch with the wooden barrier. Just 10 hundredths of a second left. Oh, now it is hard for him. 6 hundredths of a second behind Florian Markt. Oh, that's also a pretty close one. Now let's see how he can execute that last turn, the last Hermann turn. And now we have him inside here, coming into the 17 hundredths of a second. He was able to keep up speed here in the lower part, despite the problems in the top section with the touch of the wooden barrier. Amazing finish for Stefan Federer. We're coming to Witt-Krall. War der siebtplatzierte nach 2 von 3 Wertungsläufen. Und jetzt schauen wir, ob dieser Krall Witt hier in dieser Riege, in dieser Schrottung ganz groß die erste Geige spielen kann. Er wird es versuchen. 2,79 Witt-Krall. To 15, 1:47 in the second intermediate time. Right now for Witt-Krall. Nummer 2 hatte noch eine Sekunde 47 am Vorsprung. Jawohl, ist sie gut ausgegangen. You're having 1 second and 79. Oder wie geht es dem Slowenien? Last turn for Witt-Krall. Shiga-Krall is still in the top 10 here. And Witt ending his third run with a new best time, 1 second and 38 hundredths of a second ahead. And he's happy also, smiling, thumbs up.
And we come to Fabian Achenreiner, just 900 of a second. He needs, for sure, leading in the current results to maintain his top spot in the top 10 spot. 1800 of a second. Von der Medaille schneller geplatzt als gewachsen ist. Zweite Zwischenzeit. Currently placed in the 6th position. Maybe if everything works out well for him, we can see him in the top 5. But therefore he needs to accomplish a dream run here. 1700 of a second are still left here on the clock for him. Coming into the last turn. Oh, this is going to be a tough task. Maybe he has the longer brief here on the last parts, coming into the finish area with new best time, 7800 of a second. This sets him in a good position, and hopefully he can stay in the top 5. But therefore, Fabian Brunner has to be slower than Fabian Achenreiner. It is the battle between the two Fabians. It is the battle between Austria and Italy. They're just 400 of a second. That is not much. And we also have seen it. Fabian Achenreiner had a good bottom section, 20 hundredths of a second right now for Fabian Brunner. And it's going to be more bumpy after each and every athlete. So the second intermediate time, just 15 hundredths of a second left, and now he has to really pull the trigger here in that last section, coming into the finish area right now with a new lead. We have a new leader, 30 hundredths of a second right now in front, so it's kicks probably Fabian Achenreiner out of the top 5 and sets him into the top 5. And we're coming to Patrick Bignetta. 4th position right now, but the gap between him and Florian Clara is not too big, and now it is about to go down that medal fight 2025 with the current 4th placed Patrick Bignetta, Italy, 47 hundredths of a second right now for the first intermediate time. A bit of a hard season start for him, and hopefully he can make up for that harder times with a medal. We will see it shortly, 52 hundredths of a second right now in front of Fabian Brunner, but also Fabian Brunner had a top lower section. But the record winner here will play out his routine and his expertise in natural track luge, coming into that last turn here. Hermann turn, 72 hundredths of a second still in the lead. And now let's see the end time for Patrick Bignetta. Yes, 64 hundredths of a second. Currently in the 1st place, and now it is really time for him. For it is waiting. The waiting game is on, and the mental game is on. The minutes of finger crossing and praying for a medal are starting now.
And up there it is Florian Klara. Is it the bronze medal or is it another color, or unfortunately the hated 4th position at a World Championship? We will see it shortly, having 1400ths of a second in lead towards Patrick Bignetter, 1900ths of a second. But Flo Klara had a dream second run, and hopefully he can keep it up and can work through the pressure. Withstand the pressure. 100 of a seconds are still left. So also the fight between the two Italians is on the schedule. It's not just the fight between the medal for the medals, it is also the fight who is taking home a medal. Is it Florian Klara, or is it Patrick Bignetter, or is it somebody else? And coming into the finish area with 700ths of a second. It is a medal for sure for Patrick Bignetter. It is a medal for him, and this is going to boost the self-esteem of Patrick Bignetter. Unfortunately, Florian Klara is right now placed in the 2nd position, but the race is not over yet. There's still 2 people out there, and there can a lot happen. As we heard from the athletes beforehand in interviews, any mistakes are bad mistakes, and Gruber Daniel is the next ones. Bei mir, es hat doch noch gereicht für eine Medaille. Welches ist, das wird natürlich jetzt, also werden die 2 nächsten Athleten sagen. Patrick, aber ich kann mir vorstellen, happy, dass es so gut gegangen ist. Patrick Bignetter currently leader. I'm happy with the final. I know everything can happen, but I was not thinking about a medal. But there's tons dropping from my body, and it is for sure my last World Championship, and I'm happy with a medal. And we are up again with Gruber Daniel, currently 2nd position here, and he is fighting for the medal. We know he has 8600ths of a second. Is he behind Michi Scheichler? And this is going to be the battle between the 2 Italians, the 3 Italians. Currently 3 Italian athletes are on the podium. 4200ths of a second are still left here for Daniel Gruber. Here coming into the 3rd second intermediate time, 4600ths of a second. This is really an amazing performance, an amazing show, and an amazing stage for natural track luge here, which is provided by the World Championships here in Austria. Having him with 5300ths of a second still in the lead, that is going to be first place here right now with 3300ths of a second by the lead, and it is probably, in the worst case, it is probably the silver medal. In the best case, it is the gold medal, but there's one person up there in the starting hut which has something against. And now we have an interview with Dani Gruber. Bitte entschuldige, dass wir so einen Stress machen, aber jetzt muss hier wirklich alles ruckzuck über die Bühne gehen. Herzlichen Glückwunsch. Ja genau, er muss natürlich noch den Zufallsgenerator drücken. Herzlichen Glückwunsch, schlechtestenfalls die Silbermedaille. Congratulations on the worst case. It is a silver medalist. I'm speechless. I don't thought about it after the training rounds that this happens right now. It is really close at the end, and yeah, it's a great start. And now head on to the next World Cup races, and for sure it is a huge motivation boost if you know to be in the top section. Now we have the big final here in Kühtai with Michi Scheichler, and he is about to set the course on fire again. And is it the world champion? I guess so.
I'm pretty much 98% sure that Michael Scheichel is taking home the medal for Austria, is taking home the medal for Styria, and it is the last big win for him, which is missing in his collection. And with 1 second and 23 hundredths of a second right now after the second intermediate time in front, it is a perfectly well executed domination of Michael Scheichel. The fans along the track are cheering for him, are fighting and motivating him. 1 second and 15 hundredths of a second. This is it. This is a gold medal for Austria. This is Michael Scheichel taking home that gold medal with an outstanding performance. 1 second and 42 hundredths of a second in front of Daniel Gruber, and he is for sure sandwiched by his fellow teammates, by his coaches and race directors, and he is for sure speechless and packed with emotions. And Othmar Peer is already on the way to Michael Scheichel for the interview. He is celebrating with Patrick Bignetta. He is celebrating with silver medalist Ricardo Ruetz, and now we have him in front of the microphone. Sag zu mir, mein Freund, es ist mir egal, ob live oder nicht live. Das ist der größte Tag in meiner Karriere und ich kann ihn verstehen. Und alle seine Freunde, seine Familie, alle, die hier sind, natürlich, sind überglücklich. Du hast es geschafft und du hast Dimensionen erreicht, wie bei den Damen, die Evelyn Landthaler. 1,3 Sekunden Vorsprung, Michi. Der Sportler des Jahres ist völlig außer sich. Michi, aber ganz ehrlich, also das ist jetzt noch einmal eine Liga höher. Weltmeister im Rennrodeln, du bist Europameister, du bist Gesamtweltcupsieger, jetzt bist du Weltmeister bei einer der schönsten Weltmeisterschaften, das kann man hier schon wirklich sagen, ever. Und jetzt bleibt noch eines, Glückwunsch, lieber Michi Scheichel. Und jetzt, wenn du in der Lage bist, bitte ein kurzes Statement von dir für die Fernsehzuschauer zu Hause. So we have a little statement from Michi Scheichel here in the Finnish area. Ja, es ist brutal. Yeah, it is brutal. It was a childhood dream just fulfilled, and it was amazing that from the first training on until now to the final, I fought so many years for it, and so long, and I'm not able to thank everyone. Just happy, more than happy. I don't know what to say. Thank you very much for the support, and it is amazing here in the Kühtai, and I'm more than happy. Der steirische Präsident, der platzt heute wahrscheinlich voll Stolz. Gestern ist es ganz knapp nicht gelungen durch die Doppelsitzer. Ansonsten wäre Steiermark hier neben den Italienern die ganz, ganz große Macht gewesen. Aber Thomas Kammerland und auch Gerald Kammerland haben gesagt, Herren-Einsitzer ist natürlich die Königsdisziplin, ohne natürlich die anderen Disziplinen, da sage ich jetzt einmal nicht zu beachten, aber Herren-Einsitzer ist natürlich eine tolle Geschichte. Und was kaum zu glauben ist, bei der Überlegenheit der Italiener generell, Österreich führt jetzt mit 16:10, was die Weltmeistertitel anbelangt, im Herren-Einsitzer. Auch eine Sensation, oder? Ja, das heißt halt einfach, dass wir bei den großen Events dann einfach dick da sind, sagen wir mal, unsere Aufgaben machen und ja, konkurrenzfähig sind, so wie heute. Wo wird gefeiert? In Tirol oder geht es in die Steiermark gleich? Gold medals. Also, wie geht's heute wieder nach Hause? We're celebrating not in Tyrol, we're celebrating at home. Going home right away after the competition. I need a few days to realize what happened, and I fulfilled Thomas Kammerlander, my und Alex Gruber, mit dem ich die letzten Jahre so einen Fight gehabt habe, auch einreihen habe können und endlich den Titel mit heimgebracht habe. Was wird jetzt im Maria Zellerland los sein? Da ist ja der nächste Weltcup, nächstes Wochenende in deiner engeren Heimat, kann man sagen. Da werden natürlich jetzt die Leute in Massen hinkommen. Ja, hoffentlich. Ich hoffe, dass das ein bisschen beflügelt hat, gerade in der Steiermark. Und ja, ich bin momentan einfach nur überhappy und ja, ich kann es gar nicht glauben. Glückwunsch, Michi Scheichel, Weltmeister 2025!
Pure emotions. Looking on the final results, Michael Scheikel, world champion, vice world champion, Italy, Gruber Daniel, and having a bronze medalist, also Italy, Patrick Big Netta. I just enjoy the pictures of the great Michael Scheikel. And just to keep you a bit posted and to keep you on the news, we also have the team event coming up shortly. Then at approximately 1:30, we see the best athletes again fighting each other in the team. But beforehand, we have the great flower ceremony, broadcasted by K19.tv, by the Italian channel Rai, by Servus TV On, and by the Austrian TV program. So everything is perfectly broadcasted, and now we can see the pictures of that amazing World Championships venue coming right into the flower ceremony. Kühtai, Austria. Offizielle Flower-Zeremonie. Auf dem dritten Platz, in third place, representing Italy für Italiener, Patrick Bigetta. Third place, Patrick Bigetta. In second place, representing Italy für Italien, Daniel Gruber. Vice world champion, the young Italian Daniel Gruber. Und auf dem ersten Platz, Weltmeister in first place, World Champion, representing Austria für Österreich, Michael Scheikel. And world champion, Austria, Michael Scheikel. What a show, what a performance, and what a personal relief for Michael Scheikel. That title he ever dreamed of. That title he dreamed since he was a little kid. After being European champion, after being World Cup overall winner, now he can write in his vita, World Champion, Natural Track Luge 2025. Die wir da heute zu sehen bekommen. And with Wir haben that, die Jungs bereits gehört bei Othmar Peer. we Und Michael, so viel kann ich sagen. Erhol dich ein wenig. Du hast dein Interview bereits I want to say gegeben. thank you so far, and hopefully you streaming in again when we have the team event coming up later. And this gives us a little time here, a little break. Danke für diesen Moment. Ihr seid For then some commercials. Und wir verabschieden uns jetzt hier vom Zielbereich. In der Zwischenzeit freuen uns schon auf den Teambewerb und danke, dass ihr das allergrößte, das tollste Publikum seid, das der Naturbahn-Rodelsport bisher gesehen hat. Danke Kühtai, danke Sellertal und
wir hören uns dann gleich wieder beim Teambewerb. Danke an euch, dass ihr so großartig seid. Gratulation, Michi. Da führt er schon das erste Telefonat als frisch gebackener Weltmeister. Michael Scheik. Bis bald. Was mir an Innsbruck im Winter so taugt: Skifahren, Rodeln, Langlaufen oder einfach durch die Altstadt spazieren. Da magst du ganz schön Gas geben, dass du alles einmal gesehen hast. Die kurzen Wintertage sind für die einen ein Grund zum daheim hocken. Mich treibt's da aber erst recht aussehen. Weil in der Region Innsbruck gibt's immer einen Grund, draußen zu sein. Wenn es mal steil wird, hilfst mir bitte? Zu schwer, zu steil, zu weit. Zu schwer. Also allein hätte ich das auf keinen Fall gemacht. Jede Unternehmerin und jeder Unternehmer steht vor einer anderen Herausforderung. Aber eins verbindet sie alle. Wer hoch hinaus will, schafft es am besten gemeinsam. Sowohl Michael Scheikl wie auch Evelyn Langthaler und die Doppelpaarung Maximilian Bichler-Nico Edlinger gewinnen beim Weltcup-Auftakt der Naturbahnrodler in Winterleiten jeweils beide Weltcup-Bewerbe. Bei den Damen dominiert einmal mehr die Südtirolerin Evelyn Langthaler. Wie schon am Vortag beim Auftaktbewerb ist sie auch am Sonntag in beiden Läufen die schnellste und holt sich so das Punktemaximum. Es ist mir noch ein recht guter Lauf gelungen, gute Zeit, auch besser wie im ersten. Und ja, bin logisch mehr wie zufrieden mit 2 Weltcupsiegen jetzt heimzufahren. Stark präsentiert sich an diesem Wochenende auch Tina Unterberger. Die Oberösterreicherin, am Samstag noch Vierte, fährt zweimal konstant und holt sich mit Rang 2 den ersten Podestplatz in dieser Saison. Wenn man die Evelyn weggeschneit, dann war es eigentlich wirklich knapp hergegangen. Heute hat sie selber ein bisschen Farbe bekennt, weil einmal unter einer Sekunde der Rückstand war im ersten Lauf. Nein, mega. Also man sieht, die Jungen drucken hinten voll drauf. Du kannst da keine Fehler erlauben, weil dann bist du sofort weg vom Fenster. Wie man sieht, die Nadine hat es heute erwischt, war gestern am Stuckerl, heute leider Nationen gehabt. Also du darfst da wirklich nichts erlauben. Auf Platz 3 klassiert sich dieses Mal aus der italienischen Mannschaft Tina Stuffer. Es war alles offen, weil wir waren alle voll knapp, aber ich bin voll froh, dass es echt gereicht hat. Wie ich auch schon gesagt habe, oben auf dem Start, das ist mit den Vorbilder auf innerhalb weniger Minuten zu starten und jetzt mit diesem auf dem Podium zu stehen, ist echt eine große Ehre für mich. Auch die zweite Österreicherin Ricarda Ruetz kann am Sonntag zulegen und wird vor Daniela Mittermeier Vierte. Lisa Walch holt für Deutschland Platz 6. Stark auch die junge Italienerin Lotte Mulser, sie wird Siebente. Bei den Herren führt nach dem ersten Lauf der Italiener Daniel Gruber. Im Finale dreht sich das Ergebnis dann aber um. Zunächst sorgen Alex Oberhofer, Florian Klarer und Fabian Brunner
für eine italienische Dreifachführung, ehe Michael Scheikl wieder auftritt und an die Spitze fährt. Daniel Gruber liegt im Finale bis zur zweiten Zwischenzeit noch knapp vor dem Steirer Scheikl. Doch dann spielen die Nerven nicht mit und er muss sich letztendlich mit Rang 5 begnügen. Für Scheikl ist es mittlerweile der 7. Erfolg aus seiner Heimbahn in Winterleiten. Ja, Gott sei Dank habe ich das schon ein-, zweimal in meiner Karriere erleben dürfen. Ja, natürlich, Anspannung ist immer da. Vor allem, es ist nicht selbstverständlich, dass man vorne mitfahren kann. Gerade auf meine letzte Saison hin habe ich mich wieder gut errappelt. Dass es jetzt mit 2 Siegen, dass das ausgeht, ja, ist für mich wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag das Gleiche. Großer Verlierer vom Wochenende ist bei den Herren der Italiener Patrick Bigneter. Am Samstag gar nur auf Rang 25 qualifiziert er sich am Sonntag trotz gutem ersten Lauf aufgrund des Kontingentes nicht für das Finale. Der Erfolg im Nationencup ist für Bigneter ein schwacher Trost. Mit dem exakt selben Resultat wie am Samstag endet im Doppel auch der zweite Weltcup-Bewerb. Die österreichischen Europameister Maximilian Pichler, Nico Edlinger gewinnen vor den Italienern Tobias Pauer, Andreas Hofer und Matthias und Peter Lambacher. Unglaublich, dass wir das geschafft haben. Jetzt da daheim auch noch zweimal ganz oben stehen. Das ist einfach unglaublich. Und mit dem, das ist einfach, schaut einfach gut aus. Also wir sind super zufrieden mit unserer Leistung. Wir haben zwar jetzt ein paar kleine Fehler gehabt und das Material auch noch ein paar Sachen geändert, aber mit dem zweiten Platz sind wir super zufrieden. Wir freuen uns aufs nächste Rennen, nächsten Stopp in Benz, in Los, und werden wir dann wieder voll umgreifen und versuchen, auf einen ganz oben zu stehen. Mit 4 Erfolgen in 6 Rennen ist Österreich zum Weltcup-Auftakt stärkste Nation. Im Weltcup geht es am 5. und 6. Jänner im italienischen Lars weiter. Dritte Station im FIL Weltcup der Naturbahnrodler auf der Gaffeierbahn im Südtiroler Lars. Es ist dies auch schon die Generalprobe für die Weltmeisterschaft in 2 Wochen im Tiroler Kühtai. Während der Doppelsitzerbewerb wieder von Österreich dominiert wird, sind die italienischen Rodler und Rodlerinnen im Einsitzerbewerb bei den Damen wie auch bei den Herren eine Klasse für sich. Wir beginnen mit dem Sieg des Wochenendes. Geduld wird belohnt. Dies kann man im Falle des vielfachen Doppelsitzer Welt- und Europameisters Florian Klarer sagen. Mit 36 Jahren steht der Südtiroler nun auch erstmals in seiner Karriere im Einsitzerbewerb ganz oben. Nach Lauf 1 hat noch sein langjähriger Doppelpartner Patrick Bigneter die Nase hauchdünn vorne. In Lauf 2 dreht sich das Ganze dann. Bigneter fällt im Finale an die 6. Stelle zurück und Florian Klarer krönt sich zum Sieger in Lars. Heute hat einfach alles geklappt. Schon gestern auch das Material richtig hinterstellt, bei den Trainings schon allem gut gefühlt. Und ja, ich habe gewusst, dass ich vorne dabei bin, und heute habe ich das Glück auf meiner Seite gehabt und ist gut ausgegangen. Applaus gibt es selbst von den Konkurrenten, nicht nur aus dem eigenen Lager. Jeder freut sich mit Florian Klarer. Für einen italienischen Doppelerfolg sorgt Daniel Gruber, der knapp 4 Zehntel hinter Klarer Zweiter wird. Michael Scheikl aus Österreich hat kurz vor Weihnachten bei seinen Heimrennen in der Steiermark die 2 ersten Weltcup-Events gewonnen. Am Montag holt er sich mit Rang 3 einen weiteren Podiumsplatz. War jetzt auf dem zweiten Lauf hin auf jeden Fall nochmal Risiko gegangen, fahrtechnisch, materialtechnisch, also mit allem drum und dran, alles nochmal auf Akkorden gesetzt. Dass jetzt der 3. Platz noch ausschaut, ist auf jeden Fall erkämpft, ist das Maximum, was ich heute rausholen habe können, und ja, damit bin ich auch zufrieden. Dabei musste er aber ordentlich kämpfen, denn Stefan Federer, der für die Schweiz fährt als Vierter, sowie der Slowene Ziger Kral auf Rang 5 sind nur knapp hinter dem Steirer. Scheikl führt damit auch weiter im Gesamtweltcup. Im Rennen der Einsitzer-Damen untermauert Seriensiegerin Evelyn Landthaler ihre Vormachtstellung. Mit Bestzeiten in beiden Läufen feiert die amtierende Weltmeisterin ihren 54. Weltcupsieg.
Im ersten war ein kleiner Fehler dabei, aber ja, es war echt recht gut. Im zweiten habe ich noch mal ein bisschen mehr angreifen gewählt und ja, es ist mir gelungen. Ich bin mehr wie zufrieden, so wieder ins neue Jahr zu starten. Mit Daniela Mittermeier und Nadine Staffler auf den Rängen 2 und 3 folgen 2 weitere Italienerinnen. Beste Österreicherin wird Ricarda Ruetz auf Rang 4. Einen dritten Platz gibt man nicht so gern her, aber ja, ich habe gegen die Nadine jetzt alles versucht, aber ich hier Heimbahn und die anderen 2 Mädels auch voll schnell. Ja, ich habe versucht dagegen zu heben, aber es hat leider nicht funktioniert. Mit dem 54. Weltcup-Erfolg liegt Evelyn Landthaler in der ewigen Bestenliste nur noch einen Weltcupsieg hinter der Russin Jekaterina Lavrientjeva. Katharina ist auch die Naturbahnrodlerin gewesen, die was einfach alles gewonnen hat. Und ja, ich habe selber nicht gewusst, dass es Gleichstand jetzt geben kann. Und ja, also ich muss schon sagen, mich freut es schon. Und ja, zählt zwar nicht allem selber, aber ja, mein Herz gern. Im Doppelsitzerbewerb haben Maximilian Bichler, Nico Edlinger bereits am Sonntag für einen österreichischen Erfolg gesorgt. Ja, es war relativ knapp. Wir haben uns mit der Bau jetzt beim Training auch schon sehr schwer da, mit dem Material und die Zeit nach. Aber jetzt im Endeffekt hat es wieder passt, dass die eins aufleichtet. Da sind wir richtig glücklich mit 2 jetzt, dass das hingehauen hat. So. Das Rennen wurde in nur einem Lauf entschieden. Auf den Plätzen folgen die beiden italienischen Doppel Matthias und Peter Lambacher sowie Tobias Power und Andreas Hofer. Wir haben die letzten Tage, Wochen brutal viel gearbeitet, weil unsere Rodel, was wir jetzt die letzten Jahre gehabt haben, die was super auf uns hingestellt wurde, ist leider nicht mehr gegangen. Sie war hin. Und jetzt haben wir uns mit umstellen und das hat brutal viel gekostet und deswegen ist uns der 2. Platz heute, mir ist der brutal viel wert, mir kommt das 4 wie ein Sieg. Wir sind wieder bei den Leuten, wir haben wieder ein Gefühl gekriegt auf der Rodel jetzt heute in den Lauf und das ist einfach brutal schön und die haben eine brutale Freude heute. Für Spannung ist bei der Weltmeisterschaft in Kühtai auf jeden Fall gesorgt. Nach den 3 Weltcup-Events sind Evelyn Landthaler sowie Bichler Edlinger die großen Gejagten. Sie haben sich bisher äußerst souverän gezeigt. Doppelt spannend wird es dann aber auf jeden Fall auch bei den Herren. Hundertstel Krimi, glanzvolles Comeback und eine perfekte Premierenveranstaltung. So kann man das erste Weltcup-Wochenende der Naturbahnrodler im Tiroler Kühtai am besten zusammenfassen. Nach dem Rücktritt der Allzeitgrößen Thomas Kammerlander und Alex Gruber wird der Kampf um den Weltcup-Gesamtsieg im Einsitzerbewerb der Herren neu gestaltet. Zum einen sind der Italiener Patrick Bigneter und der Österreicher Michael Scheikel in der Favoritenrolle. Zum anderen bietet sich den jungen Athleten die Möglichkeit, sogar Richtung Podium zu fahren. Sicherlich ist es für uns ein bisschen eine Nervensache und zeigt aber auch, dass das Niveau sehr hoch ist und ich für mich selber mal zufrieden bin, dass ich dort mitfahren kann. Bei den Frauen ist klar, alles jagt Evelyn Landthaler aus Italien. Ricarda Ruetz, ein extrem starkes Talent, was noch kommt in der italienischen Lager, fällt es auch nicht. Ja, ich darf mich nicht ausruhen, weil es wird nicht einfacher. Zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes sorgen das italienische Doppel Matthias und Peter Lambacher für klare Verhältnisse. Sie gewinnen den Doppelsitzerbewerb mit einer halben Sekunde Vorsprung vor den beiden Österreichern Maximilian Bichler und Nico Edlinger. Übrigens, die Entstehungsgeschichte der Doppelsitzerpaarung Matthias und Peter Lambacher ist eigentlich aus der Not entstanden. Patrick Lambacher, der in der vergangenen Saison mit seinem Bruder Matthias Weltmeister und Gesamtweltcupsieger wurde, legt eine Wettkampfpause ein. Matthias rückte auf der Rodel nun eine Position nach vorne und der jüngste Bruder Peter ist nun auf den frei gewordenen Platz als Hintermann eingesprungen. Es funktioniert. Erstes Rennen, erster Sieg, Traumstart mit der Rennrodel und schauen wir mal, wie es weitergeht. Damit zum Einsitzerbewerb bei den Damen. Alles andere als ein klarer Erfolg der Südtiroler Ausnahmeathletin Evelyn Landthaler wäre auch auf der neuen Bahn in Kühtai eine faustdicke Überraschung.
Zudem ist man gespannt, wie sich Ricarda Ruetz auf ihrer Heimbahn schlägt. Nach ihrer Verletzung in der letzten Saison musste sie lange pausieren. Es wurde ein glanzvolles Comeback, denn nach Lauf 1 setzte sie sich hinter Landtaler und noch vor Teamkollegin Tina Unterberger an die 2. Position. Ich glaube, ich habe im Sommer gut gearbeitet und jetzt sieht man mal, dass ich vorne mitfahren kann. Im Finale, welches in umgekehrter Reihenfolge der Platzierung gestartet wird, setzt sich zunächst die Südtirolerin Daniela Mittermeier an die Spitze. Nach Lauf 1 noch 5. verbessert sie sich deutlich und Unterberger braucht nun wiederum einen starken Lauf, um die Position am Podium zu halten. Und dies tut sie. Tina Unterberger war im 2. Trainingslauf am Vortag gestürzt, kann das mit aller Routine verdrängen und fährt zunächst auf die 1. Damit ist der Podiumsplatz nicht zu nehmen. Gestern habe ich mit einem Bauchfleck angefangen, das ist ja nicht unbedingt die feine englische Art. Heute mit einem Stockerl das zu beenden, das freut mich irrsinnig. Ich habe es mit jedem Schritt heute auf gespürt, dass mich doch gestern ein bisschen auf die Go gelegt hat. Dann Ricarda Ruetz. Wegen ihr sind viele Fans an die Strecke gekommen und die junge Österreicherin behält die Nerven. Vor den Augen vom Vater Heli Ruetz, er ist Organisationsleiter beim Weltcup in Kühtai, stellt sie die neue Laufbestzeit auf und wird zumindest 2. Geschlagen wird sie nur von Evelyn Landtaler. Wie auf Schienen fährt sie auch in Lauf 2 und damit ist klar, Landtaler ist wieder einmal nicht zu biegen. Sicher mein großes Ziel gewesen, dort zu gewinnen. Und wir haben ja Premiere gehabt, wir stehen am Boden, Wetter war perfekt, nicht zu kalt, das Eis war dichter, voll gut und ja, ist ein guter Saisonstart. Man hat Ohr und Ohr gehört, ganz viele Leute haben gejubelt und richtig geschrien und hopp hopp und ich glaube, das beflügelt noch ein bisschen mehr. Vor dem abschließenden Finallauf im Herren-Einsitzerbewerb führt Patrick Bigneter gerade einmal 500stel vor Österreichs Hoffnung Michael Scheikel und dem italienischen Teamkollegen Matthias Lambacher. Dichtes Gedränge herrscht auf den Positionen 4 bis 6. Denn sowohl für den für die Schweiz fahrenden Stefan Federer wie auch der Österreicher Markt sowie die Italiener Gruber und Clara ist das Podest noch in Reichweite. Zunächst gelingt Florian Clara ein Klasselauf und er überholt Stefan Federer und auch Matthias Lambacher. Damit sichert er sich zumindest Rang 3. Michael Scheikel, vor kurzem zu Steiermarks Sportler des Jahres gekürt, war sie vor dem Rennen nicht ganz klar, wo er zum Weltcup-Auftakt eigentlich steht. Scheikel fährt im Finale souverän und seinem nächsten Weltcup-Erfolg ist nur noch Patrick Bigneter im Weg. Der Südtiroler wiederum hat sich in diesem Jahr mit Florian Clara dazu entschieden, sich ausschließlich auf den Einsitzerbewerb zu konzentrieren. Das Programm ist gekürzt worden auf 2 Tage, nicht mehr 3 Tage und für uns ist es unmachbar, in 2 Tagen die ganzen Läufe abzuwickeln. Deswegen haben wir gesagt, wir haben heuer das Hauptaugenmerk auf den Einsitzer legen. Und dies zahlt sich aus. In einem packenden Duell mit Michael Scheikel ist er auf allen Teilabschnitten praktisch gleich schnell. Und nach dem Zielstrich leuchtet für ihn die Nummer 1. Am Schluss liegt er 200stel vor Scheikel. Damit erfüllt sich Bigneter bereits beim ersten Weltcup ein großes Ziel. Er holt sich seinen 50. Erfolg im Einsitzerbewerb. Es war mein Ziel, heuer den 50. Weltcup-Sieg zu machen. Das ist beim ersten Rennen schon geklappt. Da hat man nicht gedacht, gestern nach dem Training war ich weit hinten, aber wie es ausschaut, bin ich noch sehr stark dabei und kann in Rennen wieder zulegen, wie es auch schon, das ist schon eine Stärke und das ist mir heute auch wieder gelungen. Man muss so sagen kann, es war arschknapp jetzt zum Schluss mit 200stel nur auf den Sieg. Stimmt mich positiv, einfach für die restliche Saison. Ich bin jetzt gut in die Saison gestartet, ich bin konkurrenzfähig, ich kann fahren, mitfahren. Und ja, nein, ich kann mir selber nichts vorwerfen. Es sind ein paar Kleinigkeiten auf dem Niveau, kann man sich keine Fehler erlauben. Und nein, ich bin wirklich happy mit dem Wochenende. Der Auftakt in die neue FIL Weltcup-Saison ist mehr als geglückt. Klasse Leistungen der Athleten
Und auch der Organisator. Viele Zuschauer und Traumwetter. So macht Naturbahnrodeln richtig Spaß. Der zweite Weltcup geht nun am 6. und 7. Jänner im italienischen Las über die Bühne. Dritte Station im Weltcup der Naturbahnrodler. Und da geht es ab in Sötztal. Genauer gesagt zur Grantaubahn nach Umhausen. Die Rennen auf dieser Bahn gelten in der Naturbahnszene als Klassiker. Für Newcomer eine große Herausforderung. Selbst für die arrivierten Athleten gilt die Grantaubahn als äußerst schwierig. Spektakulär ist in Umhausen immer das Nachtrennen. Das Weltcup-Wochenende wird an 2 Tagen ausgerichtet. Einmal als klassischer Weltcup-Bewerb und tags darauf ein Verfolgerwettkampf, bei dem jeweils 2 Athleten in einem Lauf gegeneinander antreten, wobei der Schnellere eine Runde weiterkommt. Besonders fokussiert und auch motiviert geht Österreichs Team in Umhausen zur Sache. Nach der Enttäuschung vor 14 Tagen beim Weltcup im italienischen Las will man bei den Heimrennen nun wieder dementsprechend anschreiben. Der dritte Weltcup in Umhausen geht im Finale als Nachtrennen über die Bühne. Bei den Herren ist der Italiener Commentator nach dem Training neben Teamkollege Florian Klarer der Favorit. Für Österreichs Nummer 1 Michael Scheikel ist es ein schwieriges Unterfangen. Scheikel fährt in Umhausen stark, liegt nach Lauf 1 an der 2. Position, nur 2 Zehntel hinter Florian Klarer. Mit mehr als einer halben Sekunde Rückstand liegt Commentator nur auf Rang 3. Doch dann dreht der Südtiroler auf. Mit 1:11:60 kommt er bis auf 12 Hundertstel an den Streckenrekord des mittlerweile zurückgetretenen Thomas Kammerlander heran. Hier können dann sowohl Klarer wie auch Scheikel nicht mithalten. Klarer wird am Ende Zweiter, knapp hinter ihm Michael Scheikel als bester Österreicher Dritter. Ja, grundsätzlich Protest nehme ich gern mit. War ein hartes Rennen. Das ganze Wochenende schon ziemlich eng von dabei. Die Laufzeiten waren gerade von Patrick jetzt im zweiten Lauf richtig stark. Also da muss ich noch ein bisschen in die Trickkiste greifen, dass ich da mithalten kann. Ich habe schon gewusst, das Gefühl war schon da, dass ich noch andere auflegen kann. Aber dass alles jetzt so gelungen ist und mit so einer Top-Zeit bin ich schon sehr froh. Ganz stark präsentiert sich in Umhausen Juniorenweltmeisterin Ricarda Ruetz bei den Damen. Die große Favoritin Evelyn Landthaler. Sie hat beide bisherigen Weltcuprennen ganz klar gewonnen, ist auch im Ötztal eine Klasse für sich. An ihr geht momentan nichts vorbei. Ruetz nach Lauf 1 nur Vierte, dreht in Lauf 2 mächtig auf und holt sich zum Jubel der Fans mit Rang 2 den nächsten Podestplatz. Platz 3 geht an die Südtirolerin Daniela Mittermeier. Es war ganz knapp, 2. bis 5. oder 6. Platz. Waren leider ein paar Hundertstel und dann habe ich nochmal voll angegriffen und ja, es ist immer noch knapp, aber ich bin Gott sei Dank nur Zweiter. Für Österreichs Team gibt es am Wochenende doch noch einen Sieg in Umhausen. Denn nach Rang 3 am Vortag gewinnen Maximilian Pichler und Nico Edlinger zum Abschluss den Doppelsitzerbewerb im Verfolgungsrennen vor den doch favorisierten Italienern Lambacher. Das habe ich erst nicht gedacht, weil die Lambacher sind echt ein gutes Doppelsitzer, aber die 2 Fahrten jetzt waren echt traumhaft für uns. Da bin ich echt nur stolz drauf. Mehr kann man dazu nicht sagen. Das Verfolgungsrennen im Einsitzer der Damen und Herren verläuft spannend, aber mit gewohntem Ausgang. Im Damenrennen holt sich wiederum Evelyn Landthaler vor Ricarda Ruetz den Sieg. Dritte wird die Deutsche Lisa Walch. Pech hat hier vor allem Daniela Mittermeier. Beim Nachtrennen noch am Podest stürzt sie und muss aufgrund einer Knöchelverletzung
die Saison wohl frühzeitig beenden. Bei den Herren setzt sich abermals Patrick Bigneter durch. Mit Florian Klar und Fabian Brunner gibt es hier gar einen Dreifacherfolg für Italien. Michael Scheikl muss sich mit Rang 4 begnügen. Man hat bei diesem Klassiker in Umhausen einmal mehr gesehen, dass sie vor allem die jungen Athleten noch schwer tun. Neben Ricardo Ruetz können aber etwa die deutsche Sarah Schiller und der Slowene Žiga Kralj mit jeweils Rang 6 eine Talentprobe ablegen. Auch Jenny Castiglioni ist mit den Rängen 4 und 6 mitten unter den Besten. Am Wochenende 3. und 4. Februar folgt nun der Saisonhöhepunkt. Da gastiert man in Jaufenthal in Südtirol. Am 3. Februar gibt es einen Weltcup und am 4. Februar folgt die Europameisterschaft. Was für ein Auftakt der 25. Weltmeisterschaften der Naturbahnrodler im Tiroler Kühtai. Bei besten Bedingungen und der perfekt vorbereiteten 730 Meter langen Naturrodelbahn spielte sich am Samstag in der Entscheidung im Doppelsitzerbewerb ein wahrer Hundertstelkrimi ab. Nach dem ersten Lauf liegen die Italiener Matthias Lambacher, Peter Lambacher nur eine Hundertstelsekunde vor den Österreichern Maximilian Bichler und Nico Edlinger. Im zweiten Lauf setzen Bichler-Edlinger alles auf eine Karte. Sie möchten die Goldmedaille, doch im Mittelteil unterläuft den Lokalmatadoren ein schwerer Fehler in einer Rechtskurve. Dank eines fulminanten Schlussabschnitts setzen sie sich mit der Gesamtzeit von 2:01,60 an die Spitze. Lambacher zeigen eine solide Fahrt ohne große Fehler. Im Ziel jubeln die beiden Südtiroler schließlich mit einem Vorsprung von 26 Hundertstel über ihre erste Goldmedaille. Ja, Hundertstel ist gleich viel wie gar nicht. Wir haben gesagt, wir haben gewusst, wir haben ein neues, ist wie ein neues Rennen. Wir fahren fast ganz die Woche jetzt, das ist unbeschreiblich. Wir haben heute eher einen schwierigen Saisonstart gehabt, aber dass wir jetzt so brandter sein, hätten wir uns nie gedacht. Es war sich echt ausgegangen, hätten wir das Loch in der vorigen Kurve, was wir im Vorlauf schon Probleme gehabt haben, einfach gut erwischt hätten. Also es war echt ein richtiger Kampf zwischen uns und dem Lambacher Paar. Aber ja, ich finde es halt einfach nur schade, weil es war so schön gewesen. Hinter Bichler-Edlinger erobern die beiden Südtiroler Tobias Pauer und Andreas Hofer eine weitere Medaille für Italien. Zu den Damen und Herren. Weltmeisterschaften werden im Unterschied zum Weltcup nicht in 2, sondern in 3 Läufen entschieden. Deshalb gibt es die Entscheidungen bei den Damen und Herren erst am Sonntag. Im Einsitzer der Damen sind die ersten beiden Läufe absolviert und erwartungsgemäß führt die Titelverteidigerin Evelyn Landhahl aus Italien mit einer Gesamtzeit von 1 Minute 54 vor Lokalmatadorin Ricarda Ruetz. Die Österreicherin hat einen Rückstand von 0,76 Sekunden. Ja, ich glaube, mit der Laufzeit habe ich jetzt gut mithalten können. Ich habe den Rückstand um ein paar Hundertstel verringert, aber ich habe gezeigt, dass ich in Druck standhalten kann und dass ich mitfahren kann und dass alles läuft. Also guter Tag heute und ich hoffe, es geht morgen so weiter und ich freue mich drauf. Ja, also es hat sich schon herausgestellt, dass sich ein harter Kampf da um die Podestplätze rauskommt. Und ja, es ist noch ein dritter Lauf. Ich glaube, es ist noch nichts entschieden. Wir müssen alle Vollgas geben und ja, wir werden sicher unser Bestes geben und nachher schauen, wo es rauskommt für uns alle. Nadine Staffel aus Italien ist mit weiteren 6 Zehntel Rückstand an der 3. Position. Aber auch die zweite Österreicherin Tina Unterberger hat als 4. noch Medaillenmöglichkeiten.
Im Einsitzer der Herren da führt nach einem von 3 Läufen der Österreicher Michael Scheikel. Seine Zeit im ersten Lauf 56,01 Sekunden. War sehr nervös am Start, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es ist super aufgegangen und ja, für mich ein Wahnsinnsstart in die WM. An der zweiten Stelle der Italiener Daniel Gruber, er hat 37 Hundertstel Rückstand und Patrick Bigneter mit einem Rückstand von 56 Hundertstel liegt an der 3. Position. Es sind 3 Läufe da bei der Weltmeisterschaft, ich glaube, es ist feiner dann jetzt von hinten anzugreifen. Da ist noch nichts verloren, logisch, der Abstand ist vielleicht schon ein bisschen groß, aber ich bin zuversichtlich und die werden morgen eine spannende WM noch haben. Neben den Finalläufen gibt es am Sonntag zum Abschluss der Weltmeisterschaft noch den Teambewerb. Okay, ich gehe zu McDonald's. McChicken, Snacksalat. Pommes. Wo geht Max hin? Zu Mackie. Folgen Sie dem Wagen. Sicher nicht. Geben Sie mir Hände, das ist ein Notfall. Okay. Royal TS mit Extrakäse, Pommes und Vanilleshake. Was? Na, glaubt, du bringst mir nichts mit? Vergiss doch nicht auf dich. Am kommenden Wochenende folgt für die Naturbahnrodler mit der Weltmeisterschaft im Tiroler Kühtai der diesjährige Saisonhöhepunkt. Im Rahmen einer Pressekonferenz in der Medienhalle Hall wurden die Höhepunkte vorgestellt. Österreichs Athleten kommen mit etlichen Erfolgserlebnissen zu dieser Weltmeisterschaft. Im Herren-Einsitzer gehört der Steirer Michael Scheikel zum Favoritenkreis auf eine Medaille. Von den bisherigen 3 Weltcuprennen in der Saison hat er 2-mal gewonnen und einmal Platz 3 geholt. Start nach Wunsch. Ich bin richtig gut in die Saison gestartet, habe ein extrem gutes Gefühl auf der Rodel für mich selbst. Einfach ein Selbstvertrauen gedankt von Beginn an und oftmals ist das ziemlich wichtig, weil da zehrt man oft die ganze Saison dran und mit dem Gefühl gehe ich jetzt eigentlich auf die WM hin. Die größte Konkurrenz für Scheikel kommt aus dem Lager der Italiener. Patrick Bigneter hat die Premiere letzte Saison in Kühtai gewonnen. Obwohl er stark in Form ist, hat er in den letzten Rennen aber mehrfach gepatzt. Gespannt sein darf man auch auf Teamkollege Florian Klarer. Er hat vor 2 Wochen in Laas seinen allerersten Weltcupsieg gefeiert. Jetzt darf ich mir nicht auf Seite gehen, aber ja, ich werde schauen draußen mitzukämpfen, wird sicher spannend, weil die Jungs sind auch da und da müssen wir schauen draußen, wie es wird. Und ja, Ziel ist sicher eine Medaille zu machen, weil die Chance ist da und ich fühle mich auch gut, bin top in Form und von dem her werden wir sicher umgreifen. Bei den Damen ist klar, an der Südtirolerin Evelyn Landthaler führt nur dann ein Weg vorbei, wenn den Österreicherinnen 3 Traumläufe gelingen. Ich fahre als Titelverteidiger hin, ich möchte den Titel verteidigen. Es wird sicher spannend, wir haben jetzt schon gute Trainings gehabt, aber bis jetzt darf mir eigentlich niemand fahren bis vor der WM und es alle nicht. Also es wird sicher spannend und ich freue mich voll drauf. Beim Weltcup in Kühtai in der letzten Saison sind sowohl Tina Unterberger als Dritte wie auch Lokalmatadorin Ricarda Ruetz als Zweite auf das Podest gefahren. Ruetz spürt den Druck der Heim-WM, fühlt sich aber bereit.
Ich glaube, wir sind gut vorbereitet und ich habe alles gemacht und jetzt sicher der Druck ist da, vor allem von außen, weil einfach Heim-WM und alles. Aber ich glaube, ich kann damit hoffentlich ganz gut umgehen und ich starte einfach ins Rennen mit dem Gefühl, dass ich das schaffe. Im Doppelsitzerbewerb sind Maximilian Bichler, Nico Edlinger in aussichtsreicher Position. Sie sind die regierenden Europameister und führen im Weltcup souverän. Aber der Kampf um Gold ist äußerst eng. Ganz sicher kann ich es auch noch nicht sagen, weil die Lambacher sind echt eine sehr starke Konkurrenz. Aber auf die Bauer und Hofer darf man auch nicht vergessen, weil die fahren auch echt super, was die zusammenbringen. Also das ist echt unglaublich. Also die WM in Doppelsitzer, die wird echt eine gute Konkurrenz werden. Auch ÖRV-Präsident Markus Brock freut sich auf die Weltmeisterschaft in Kühtai und ist von seinen Athleten überzeugt. Bei der Weltmeisterschaft gibt es ja 4 Disziplinen, 4 Rennen und man hat in jeder Disziplin ja, schon große Medaillenchancen und es wäre natürlich schön für den Verband, für die Athleten natürlich und für die Trainer und Betreuer. Also es wäre schön, wenn man in jeder Disziplin eine Medaille machen könnte. Abgerundet wird die Weltmeisterschaft mit einem Teambewerb. Alle Rennentscheidungen gibt es Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr im Livestream. Ja, und weil es so schön ist hier und heute in Kühtai, machen wir doch gleich einen Stimmungscheck im Zielbereich mit diesem Lied. Alle die Hände aus den Taschen und die Fahnen und mitsingen jetzt. Ja, das funktionierte schon gar nicht schlecht. Wir haben noch einmal die Möglichkeit. Hände aus den Taschen und Sweet Caroline. For the third and last time today, welcome back to the FIL World Championship in natural track luge out of Kühtai. It is time for the team competition. We have seen the double-seated medal decision yesterday. We've seen the female medal decision today and also the male medal decision. Afterwards, it was an amazing 2 days so far, and ending that World Championship with the team event. And here we have 6 teams on the start, always a female and a male athlete, which means female athlete comes into the finish area, hop on the buzzer and opens the gate for the male athlete. And for sure we do have the team from Poland, we have Romania, we have Italy, we have Germany, we have Austria, and we have the United States of America. It was an unbelievable World Championship so far. We've seen tons of emotion, we have seen tons of action, and we've seen the dominating 3 on the podium, like Lambacher yesterday in front of the 2 Austrian, Bichler, Edlinger. Then today, for sure, the Grand Dame of luge sports, Eveline Landthaler,
taking with her home the gold medal to Italy in front of an outstanding Ricarda Ruiz from Austria, and for sure then the gold medal goes also to Austria. Michael Scheikel with 1 second and 32 hundredths of a second ahead of Daniel Gruber and Patrick Bignetter. And to end all of it, we have the last decision today. It is the great team event, starting right now with Maja Boda for the team Poland. Now we've seen we have the starting gate right now, which opens for the athletes up in the starting area. 6 teams with always 2 athletes in the team. And also here the fight is on between the strong teams, Italy, Austria, and also maybe Germany can talk a little bit with at that very last decision. Now the track is completely in the shadow, which makes it a bit easier for the athlete to spot the pumps and to spot the trickier part of that track on. Sure, also always keep in mind it is the World Luge Day today. So now we see it entering the finish line, and pop, the gate is opening on top for Wojciech Kwizinski. Wir schauen auf die zweite Zwischenzeit. 1:35:09. 1:35:09. Having him again in the picture. Wojciech Kwizinski together with Maja Boda. So here we have him in the very last turn. German turn, entering the finish area, and here we have the first time, 2 minutes and 12 seconds, 09 for Team Poland. And we're waiting for the next team up there, and this will be Romania with Ionela Mihaela Bocca and Andrei Viorel Deha. Starting the timing generator, and now it is open. And 28 was the first intermediate time. Second intermediate time, 29.07. Oh! Hit hard the barrier in that part, but nothing happened for her, for Ionela Mihaela Bocca back on the sled and back in the race here. But that costs tons of time for the Romanian team. This was right in front of the lower section of the faster part of the track.
And here we have her in the finish area right now, opening the gate for Andre Viorel Deak. And he started right now. Here we have him on the track, 1:48.23, the second intermediate time. 2:04.22. We know the total time from Team Poland was 2 minutes and 12 seconds 09. But with that crash of Ionela Miaela, it is hard to stay here on top. Yeah, 2 minutes and 23 seconds for Team Romania right now. Second position of 2. And up there it is Evelyn Lantala and Daniel Gruber, Team Italy. Wir kommen zum Team Italien. Und da sitzt keine geringere auf ihrem Sportgerät wie die Weltmeisterin 2025, Evelyn Lantala, Team Italien. And here we have her, Evelyn Lantala on the track, current World Champion 2025. Second intermediate time of 25.52. Are the Italian able to take home another gold medal? But right now we have seen Evelyn touching the wooden barrier, which costs her a little bit of time, but with her routine and her expertise, everything is still fine, and she stays in the concept. She stays in her game plan. And now having the Vice World Champion Dani Gruber starting into his last run of the World Championships 2025. It is the team event. For all of you just stepped in, the team consists of 2 athletes, a female and a male athlete. If the lady crosses the finish line up there in the starting gate is opening, and the race starts for the male athlete. Now we have him in the second intermediate time, coming hard into the third intermediate time with 1:37.71. 1 minute and 50, 51, 52, 53. Entering the finish area with 1:56.50. That is a time which is to beat for the other teams, and which is for sure to beat for the next team, for Germany, with Lisa Walch and Simon Dietz. Now it is time for Team Germany. 1:56.50 time of Italy, and having her with 9:78 in the first intermediate time. Also she a well-rounded athlete here, knowing a lot of her equipment, knowing a lot of the track, and for sure also has tons of routine and expertise. But unfortunately also here, like Evelyn Lantala touching
the wooden barrier, and the track is bumpy. The track is difficult, and it is still a race, and it is a race for the team medals. And here we have her, Lisa Wallich, with 41.009 going into the finish area and entering that one with 1:0 and 17. And up there it is Simon Dietz already on the track. And now the fight for the medals is for sure on. Dieses Team Deutschland ein Medaillenaspirant. Ich möchte nicht zu viel verraten. Einmal noch in die Unika-Kehre zur letzten Siegerzahl. Und die läuft aus bei 1:51.00. Current timing. Now it is the last one, the last turn. And here we have him in the finish area with 2 minutes. Exact 2 minutes, 4 seconds behind Team Italy. And if nothing much happens, this is going to be a medal for Germany. We are waiting for the next team. It is Michi Scheikl and Ricarda Ruetz. Vice World Champion Ricarda Ruetz and World Champion Michael Scheikl. Now the battle between Italy and Austria is on. And open. Und sie hat ausgelöst. Alles Gute für deine letzte Fahrt, Niki. Auf deine Heimbahn. Wir schauen gespannt auf ihre second intermediate time, 25.56. 25:56 ihre zweite Zwischenzeit. Und oben wartet and pretty smooth, perfect executed, 40 seconds, 0.60, third intermediate time coming into the last turn. And this is going to be a perfect time. 58.69 was timing for Evelyn Landthaler, and she has a 59.03. And Michi Scheikl is on the track here. One minute 24.49 between Italy and Austria. Who is taking home the victory in the team competition? 1.39.82 for Michi Scheikl and Team Austria. 1.52.26. Currently on second position right now for Team Austria, and we have one up there. But there was something happened up there. He is not happy. He is kind of disappointed. And now we have Team USA, the United States of America, with Katie Kochman and Thomas Matthews.
Katie is on the track. Auf dem Weg zu ihrer letzten Zwischenzeit. Auf ihrer letzten 27.23 second intermediate time for Katie Cookman. The second split time for the girl from the United States. Letzte Zwischenzeit 42,97. Seeing her coming towards the last turn. And now it is just to find the perfect aerodynamic position. And now in the finish area, opening the gate for Thomas Matthews, the last competitor in that World Championship. They have to have a time about under 2 minutes to secure themselves a medal here or a podium spot. And therefore he needs to really nail every turn and nail every hard position. 1.30.41 for Thomas Matthews for Team USA. And now it is the last few seconds. It is going to be not a medal for them. 2 minutes, 2:01. And here we have him in the finish area. It is the 4th place for Team USA with 2 minutes and 6 seconds and 35 hundredths of a second, which leads us to the results of Italy on the 1st place, 2nd place Team Austria, and 3rd place Team Germany. And we have an interview with Othmar. Die Deutschen holen die Bronzemedaille hier im Kühtai. Zum einen Lisa Walch, zum anderen Simon Dietz. Lisa, darf mit dir beginnen. Kann man vorstellen, happy, eine Medaille bei einer Weltmeisterschaft. Team Germany taking home the bronze medal here, and Lisa Walch. We are happy with the medal, and we had good runs here. Fast schon Pflicht, würde ich meinen, aber das ist natürlich auch ein spezieller Druck. Ja, also Fehler darf man sicher keinen machen und auf der Bahn passiert es gleich mal, dass man viel Zeit verliert. Simon, du zufrieden auch mit deiner Fahrt? Natürlich, ich hatte zwar im zweiten Lauf beim Einsatz ein paar Probleme, aber ich bin super zufrieden mit dem Lauf, der war nochmal super. And we're happy with the run, and yeah, perfect ending of the World Championship. Für das, dass mein erstes Rennen heuer ist und sein wird, wahrscheinlich aufgrund Verletzung, bin ich super glücklich, dass es so gut funktioniert hat. Herzlichen Glückwunsch zur Bronzemedaille. Danke. So the voices of Team Germany, Walch, Lisa and Simon Dietz taking home the bronze medal. Then we have Austria with Ricarda Ruetz and Michael Schalke taking home the silver medal, and the gold medal goes once again to Italy with Evelyn Lantala and Daniel Gruber. And we're back with Othmar. Ja, es ist eine Silbermedaille geworden. Immer wieder lebt dieser Kampf gegen Italien auf. Ricky, beginnen wir mit dir. Zufrieden mit deinem Team Lauf? Austria, it is a silver medal. Well, it was okay. At the start, I could put a bit time out and turn free. Middle part was good, and yeah, I thought about it. Richtig fokussiert. Es fällt ja viel Last ab, wenn man im Einzelbewerb das Ziel erreicht, das man sich vorgenommen hat. Dann der Teambewerb, kann man da mal Spannung aufbauen. Ich glaube, das gelingt uns ganz gut. Also der Druck fällt ab und dann hat man einfach mal Spaß, da zu fahren. Michi, hattest du auch Spaß heute im Finale hier bei diesem Teambewerb?
Ja, definitiv. Nein, well, here for sure I had fun here at the team competition. I was stress relieved after the single-seated competition. I overslept a bit to start. I left there a few hundreds of a second. But we're going home with another medal here, and it is a silver medal, and we're happy about it. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Es war wirklich ein mega Wochenende für euch. Du 2 Silbermedaillen, du Silber und Gold, also großartige Geschichte. Danke, danke. Still crowded here in the finish area of that World Championships venue. And we have the next interview with the Italians. Ja, die alten Weltmeister sind gleichzeitig die neuen Weltmeister. Herzlichen Glückwunsch. Es war fast zu erwarten, wenngleich man gehofft hat, hier natürlich die österreichischen Fans, dass die unseren da ein bisschen härter hinsteigen können zu den Italienern, die ja seit zig Jahren immer wieder den Weltmeistertitel geholt haben. Evelyn, du hast dich offensichtlich wieder optimal fokussieren können auf dieses große Finale. The old and new World Championship, Evelyn, how was it? Did you put focus in it? Yeah, I was completely focused. I put on the throttle and we're more than happy and everything worked out well. Daniel Gruber is just smiling all over the faces. It is a mega weekend, awesome weekend. For me, it is the first title in the World Championship. At the World Championships, it is the first gold medal, and after seeing you racing on that weekend, we've seen a lot of titles coming up towards you, Daniel, and Evelyn. Congratulations once again for your performance, and Daniel, thank you for being in the elites right now with your results. Congratulations, thank you. Sunny pictures from an outstanding World Championships weekend. We can see here in the Kühtai, it was amazing. Sunny weather, cold temperatures, perfect track. Gold, silver, bronze medalists smiling all over their faces, and we're just waiting to see them once again at the big flower ceremony. And for you guys, just to keep you posted, the next World Cup is coming up next weekend in Mariazell in Austria, and then we have the Classics in Umhausen at the Granta with the night race and the Eliminator, and then we have the big final, the big World Cup final in Deutschnofen. This is the schedule for the upcoming World Cup circuit. There was more than 12 nations here at the start. We had nearly 17 athletes competing, and now it is time once more again to hear the FIL song to start with the flower ceremony. 25. FIL-Weltmeisterschaften im Rennrodeln auf Naturbahn, Flower Zeremonie Teambewerb, Kühtai, Österreich. 25th World Championships Natural Track Luge, Kühtai, Official Flower Ceremony Team Competition. Auf dem dritten Platz, in third place representing Germany, für Deutschland, Lisa Walcher und Simon Dietz. Bronze medalists, Germany, with Lisa Walch and Simon Dietz. In second place representing Austria, für Österreich, Ricarda Ruetz und Michael Scheikel. Twice World Champion Team Competition 2025, representing Austria. Auf dem
ersten Platz. Weltmeister im Team. In first place, World Champion in Team Competition. Für Italien, representing Italy, Evelyn Lanthaler und Daniel Gruber. And there we have them, the Italians. Winning again the nations battle between Austria and Italy with another stunning Team World Championship title. Daniel Gruber and Evelyn Lanthaler. It was amazing and well deserved for all teams. Das sind sie also, die strahlenden Gesichter im Teambewerb Italien, Österreich und Deutschland. Applaus! The last pictures provided to you here, coming out of a great competition, coming out of a great weekend. Sunny weekend. Natural track luge sport on the highest level possible, with happy winner, unfortunately also sad losers, but this is sport, this is the game, this is the competition life. And we are back with Othmar. Ja, Martin, vielen Dank für die Überleitung. Der Präsident des österreichischen Verbandes, Markus Bock, ist auch hier bei mir. Markus, ich glaube, man kann aus österreichischer Sicht sehr zufrieden sein mit dem Ablauf dieser Weltmeisterschaft. Ja, jetzt muss man in zwei Teile teilen. Einmal natürlich das Sportliche. Vom Sportlichen her, glaube ich, kann der österreichische Verband sehr zufrieden sein. Möchte man natürlich the president of the Austrian Luge Federation. Yeah, we have to split it in two parts. It was amazing squad-wise. It was perfect, and the second part is the organization. Everything went out pretty well. With the local sledding club, the whole valley is standing behind that competition, and for sure also the Austrian National Luge Federation. It was an amazing sledding party. Today is the World Luge Day, and we are more than happy that we have a gold medal with Michi Scheike and a silver medal for Ricarda Ruetz, and for sure also in the team competition having again a silver medal, and we are more than happy. Thanks. Zum letzten Mal ein Einstieg hier aus dem Kühtai. Ich gehe davon aus, es hat auch Ihnen gefallen zu Hause, liebe Zuschauer. Es waren großartige sportliche Kämpfe, wie wir heute schon vielfach gehört haben, auch organisatorisch das Beste, was man wirklich bei einer so einer Weltmeisterschaft erwarten kann. Und damit ein letztes Mal zurück zu Martin. Danke vielmals fürs Dabeisein. So, this was the last voices from Othmar Peer out of the Finnish area, having athletes and important persons in front of the microphone. And for me, it is also time to say thank you for tuning in the last 2 days, for being part of an outstanding World Championship 2025. It was the 25th edition of the FIL Natural Track Luge World Championship. It was amazing. We have seen stunning pictures in a perfect venue. And one more time, thank you for tuning in, and hopefully hearing and seeing us soon at the next competition. Thanks very much.
Und noch einmal die Hände aus den Taschen, Sweet Caroline. Einmal geht's noch, Stimmungschecker hier im Zielbereich. Weltmeisterschaft Naturbahn in Kühtai. Was mir an Innsbruck im Winter so taugt: Skifahren, Rodeln, Langlaufen oder einfach durch die Altstadt spazieren. Da magst du ganz schön Gas geben, dass du alles einmal gesehen hast. Die kurzen Wintertage sind für die einen Grund zum daheim hocken. Mich treibt's da aber erst recht aussehen. Weil in der Region Innsbruck gibt's immer einen Grund, draußen zu sein. Wenn es steil wird, hilfst mir bitte? Zu schwer, zu steil, zu weit. Zu schwer. Also allein hätte ich das auf keinen Fall gemacht. Jede Unternehmerin und jeder Unternehmer steht vor einer anderen Herausforderung. Aber eins verbindet sie alle. Wer hoch hinaus will, schafft es am besten gemeinsam.